li nga xam ne mooy waajtaayu màggal fukki fan ak juróom benn la ñuy def sant yi nga xam ne Seexul Xadim moom moo ko wax waaye noonu tamit tey ñaar fukki at ak juróom ginnaaw bu mu làqoo maam Abdou Aziz Sy Dabakh ku ne xamoon na bu waxee ren balaa waxati déwén te lépp lu mu doon wax nit daf ciy gis boppam ñu ngi koy jaale mboolem taalibe ci biir réew mi ak ci bitim réew di ko jaale xalifa général bu fi nga xam ne moom moo nekk Tiwaawoon di Serigne Mbaye Sy Mansour ak mboolem ku jokkoo ci li nga xam ne moom moo nekk kër gu nu mel kon jàpp leen ne lu mënutoon a ñàkk la ngir ñu yeggee jaale yu nu mel ci njabootu li nga xam ne moom moo nekk tijaan yi yëpp ci biir réew mi ak ci adduna bi. jotaay sunu réew la waxtaanee tolluwaay réew mi tax na tey ñi dellu si ay bés bu nekk comme niñ ci àndee kenn ci Africa TV yo Pan Africanist TV xam ngeen ni ñu àndee kenn ci jotaay ji dañu nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal njabootu si Sawane Kunda famille góor jigéen ak mag ak ndaw nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi nuyu li nga xam ne moom moo nekk sunu ay followers ak sunu ay viewers ndax foo dem ci réew mi ñu ngi wane ne ñu ngi topp jotaay ji kon jàpp nañ ne yéen ñi nga xam ne yéen ak ñuy teewlu toog seen i kër toog seen i bërëbu liggéeykaay ñëpp maa ngi leen di nuyu jox leen seen wàccuwaay ci turu li nga xam ne mooy tiimu suñu réew mi ñun ñoo ko bokk ñoo am opportunité pour toog fi rek di ko waxtaanee waaye xam nañ ne seen xol ak seen xalaat mu ngi ci réew mi te lépp lu ñuy addu xalaat bu nu mel lu ko ëpp mu ngi ci yéen nuñ la ñuy def rek duñu yaatal lépp lu dul tey suñu waxtaan commencé ak suñu ay panélistes comme niñ ci àndeek yéen xam ngeen ne réew mi li ay di njàmbat bokk na ci wàllu dem ak dikk tey faaw ñu waxtaan ci lu yaatoo yaatu waaye suba tam xew-xew bu am solo la ndax constitutional requirement la pour njiitu réew mi président Adama Barrow at mu nekk li nga xam ne mooy constitution réew mi moo ko jox pour mu war a addu ci lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk réew mi ci kaddum kon tey jii lu nu mel tam dina bokk ci suñuy ponk waxtaan ngir ñi waxtaan ci junj rek lay doon fàttali réew mi ñu xam ne suba lay doon foofu fa ci li nga xam ne moom moo nekk National Assembly bi ci lépp lu jëm ci taxawaay bu am solo ci li ñuy xaar MC Thiam Jin yow maa ngi lay nuyu am mbégte kontaan te ñu dellu si ci beneen jotaay sunu réew comme niñ ci àndeek ñi nga xam ne ñooy sunu ay followers ak sunu ay audience ci biir li nga xam ne moom moo nekk réew mi ak ci bitim réew. jërëjëf maam maa ngi la nuyu di la gërëm di nuyu ñu si programme bi yëpp ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi yëpp comme noo ko waxee la rek programme bi moom suñu réew la. lu xew si week bi loolu la ñuy waxtaanee. ñëpp xam nañ ne Gambia fu mu nekk nii fan yi ñëpp gis neen coono ba nga xam ne askan baa ngi koy coono. si wàllu dema dikka bi. soo fa naa itam nañ ko waxtaan tam tey si programme bi di nuyu suma broda suma xarit muy Matar. di nuyu ñëpp di wax ne asalaamaaleykum. ci taalibe Cheikh nga. waaw comme waaw taalibe Cheikh la waaw ñaar fukki at ak juróom. bu mu làqoo ba tey faaw ñu bàyyi la rek yow tam. waaw ndax comme loolu la rek yaa nga Tiwaawan. waaw maa ngi waaw loolu moom man taalibe la. taalibe Tijaan la. jël naa wirda sëñ Maodo moo jox wirda. macha allah Tiwaawan foofu. so kon comme ñu ngi ko ñaanal rek sëñ bi di jaale fédération bi nekk Gambia fii moo bokk si comité fédération bi fii tam. macha allah bu nga xam ne maa nekk head of logistique kon. suñu taxawaay gis nañ ko si kër bi. xëy na léegi dafa tool rek si politique ba xaw a jël suñ liggéey léegi bu baax si mbiri réew mi wala ba tey rek suñu taaliba yaa ba léegi mu ngi continuer ni ngay waajal gàmmu bi sax sooba yàlla tam maa ngi si daayira Kiram muy Serekunda laa bokk maay secrétaire bi so kon loolu moom di wax ne rek ne sëriñ bi moom wax di yàlla comme noo ko waxee la su waxee rek Sénégal yëpp nu mu tàng su waxee rek yëpp kaam so loolu sant yàlla la loolu may yàlla tam waaw jërëjëf jaajëf ni jaajëfal ko MC Thiam Jinyo comme ni ngeen ko déggee ci kaddum Matar Sène ñu bàyyi la nga nuyoo dellusi nañ ci beneen jotaay suñu réew noo def waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu maam ñu ngi leen di nuyu askan bi seetaan yëpp Eye Africa TV di am mbégte ak kontaante si tey fekkeewaat beneen i bés àllarba di nuyu management ak staff bu Eye Africa TV di nuyu panélistes yi nga xam ne ñoom lañ fi toogal caméraman yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte kontaante maam si beneen i bés comme noo ko waxee rek tey muy bés boo xam ne suñu mbokki taalibe yi yëpp ñu ngi Touba di leen ñaanal dem nañ si jàmm yàlla na ñibbi si jàmm fekk ñu si jàmm ñu dégg jàmm gis jàmm si yoon bi yàlla na ñaan yëpp nangu foofu di ko ñaanal tamit ki ñu dem siyaare te mu jiitu comme nga ne ñaar fukki at si gannaaw ak juróom yàlla na yàlla gën a waa Tiwaawan yàlla na yàlla gën a leeral
ay bàmmeelam barke alxuraanu karim ak képp koo xam ne jiitu na rek di nuyu panélistes yëpp ñi fi nekk ak ñi nga xam ne li ngi si yoon bi rek si maam. jërëjëf ñu jaajëfal ko moom Matar Sène comme ni ngeen ko déggee noonu moom tam ci kàddum suñu gan kenn ci ñoom yegsi na du kenn ku dul Mr Essa Dramé di Director of Transport ci Minister of Transport Works and Infrastructure ci biir réew mi moo doon suñu gan tey ndax buñ ne Director of Transport xam ngeen ne li ay di njàmbat réew mi bokk na ci sit down strike bi nga xam ne Gambia Transport Union def nañu ko booba ba tey nag daanaka wax ji bëri na waaye nettali dina baax ci làmmiñu boromam ñi déggee ci ministry bi kenn ci seen ndaw yore lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk moo nekk sunu gan ci biir kër gi Mr Dramé maa ngi lay nuyu am mbégte kontaante ñi amaat beneen jotaay tey ci biir kër gi fii ci Africa TV noo def. maa ngi fay naa la man la Essa Dramé man maay Director of Transport kontaan naa trop pour teewee si programme bi tey. jërëjëf jaajëf Mr Dramé am na solo lool ci tënk dinañ waxtaan lu am solo ci yaatal ci ponk bu nu mel MC last week waxtaanee nañ ko waaye tey awas lañ desee balaañ cee yegg njiitu réew mi constitutional requirement la pour at bu nekk mu dem ci pencum ndawal réew ma waxtaan ak li nga xam ne mooy doomu Gambien si ci National Assembly bi indil askan wi fàttali leen ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk accounts development ak li nga xam ne mooy agenda ak some challenges yi nga xam ne nguuram am na ko ci at mu nekk ci législative bi ren ñiy séntu suba mu war a fësal li nga xam ne moom moo nekk taxawaayu legislative of 2021 2022 mu mel ni waxoon nga ci àllarba ba leen ne tàngal ceeb ngay séntu waaye ci ponk yi nga xam ne moom la ñuy xaar suba ci njiitu réew mi ci lim war a wax ci Gambien si ñun ñëpp ñuy xaar pour déggee ci moom ndax loi moo ko may doole bu nu mel. waaw jërëjëf comme waxoon naa ko last time ne tàngal ceeb rek la du wax dara lu nga xam ne man dinaa ko jàpp lu nga xam ne. développement ngay gën a séntu wala challenges. challenges mooy ëppa because tey li nga war a évaluer ñu xool daaw lu mu waxoon daaw ak lu mu wax ren tam lan la achieve si waxam bi daaw kon nañ ko mën a xool tam parce que lu mu waxoon daaw yëpp ñu ngi ko note down mu nga xam ne dañ xool ne am na ñu promise woon Gambien si ne ko def si nguuram muy daaw for the past 1 year bi so dem su ñëwaat itam ñu ngi xoolaat tam la lu mu waxoon yëpp la def na ko oo deful ko so lu ma xam mooy lu mu waxoon yëpp soo ko xoolee lu mu si achieve du bari so war nañ mën a xool ëllëg lan la war a isiyaat lan lu ees la war a isiyaat bi ko dama gëm ne ponk yi ñaar la ci nit ñi di gën a séntu mooy développement si ak li nga xam ne moom moo nekk challenge yi waaw xam nga challenge yi mooy ëppa because développement si amul dara nga xam ne complete na tàmbale am na because jamono boobu ni ñuy xoolee jamono campagne la yu bëri ñu ngi ko fast track pour mun a am lu mu woon askan bi de pare naa pour def lii. même si 2021 2022 gisuloo benn développement bu government bi achieve. non ban développement laa mun a achieve xam nga man su ma dee wax développement. wax naa ko fi keroog su ma développement yëpp mooy si wàllu wér-gu-yaram bi wàllu dunda bi wàllu agriculture wàllu éducation kaalaa ngi réew mi nu laa dee xoolee réew. wàllu développement wàllu xeet bi nga wax. waaw tey hospital bi war a bi ñu teg xeer. fii ci Farato développement la. xam nga université bi ci education bi développement maam xam nga teg xeer peregut yooyu man bala nga maa tegal xeer waste machine bi waaw bala maa tegal xeer make sure lapitaan yi ñu am garab mën nga maa bilal waste machine bi gis nga ne waaw waste machine bi ñëw na waaye ray na am li ngeen a soxla ba ki dema njaay gis nga xew si réew si dëkk bi fu mu war a dem ba léegi DNA lab sax amul si Gambia ba après war a am pour dem up to Ghana au Sénégal pour def test boobu. loolu is challenges. so loolu man bala nga maa bilal bala nga maa tegal xeer pour liggéeyal ma ay lapitaan man bala loolu nga jël lopitaan bi mënut a ànd ak loolu. waaw wala lapitaan ba lu gën a am solo mooy nga def fa ay garab mun ngaa tabax réew mi yëpp ay lapitaan fekk amul garab te amul njëriñ. da nga jàpp amul équipement yoo xam ne lu lañ soxla so man foog naa ne bala nga maa tegal ay xeer. li gën a am solo mooy nga def lapitaan yoo xam ne loolu leen fi amaagum. ok you are on record because next week loolu mooy suñ topic of discussion li président waaye wax nga ne you are expecting more challenges than development. of course government more challenges la am. thank you jërëjëf ma daax li ñu doon xaar suba la awas lañ am balaañ cee yegg mu mel ni li ñuy xaar ci président bi mooy mu teg li nga xam ne moom moo nekk accounts yi teg development si teg agenda si ak li nga xam ne mooy challenges yi undertaken ci legislative of 2021 2022 dégg nga MC fësal na ne moom challenges la gën a expect ne lay déggee suba ci président bi waaye not ay developments yu nga xam ne government am achieve nañ ko ci legislative of 2021 2022. waaw jërëjëf maam
am nañu mbégte kontaan rek si laajte bi. di war rek alhamdulilah sant nañu yàlla bu baax a baax si li nga xam ne rek moom mooy lu ñu fekkee woon daaw. ñu ngi ñëw pour fekkee ko ren. te am na solo trop pour ñu fekkee ko. di ñaanal His Excellency the President and the entire people yi nga xam ne ñoo fa war a tase. muy Gambien si yëpp. ñu ngi expect nag mu adresse réew mi si yokkute. mooy développement si développement bi. because ni is agendas yu tegee ci table bi te expectation bi mooy agendas yu MC mu ne there is no development that he is expecting. waaw xam naa ne dinañ gis développement. développement yoo teg sa bët yum ñu mën a wax yan la. bari na président Adama Barrow tudd nga fa lu bari. yi nga xam ne road networking bi muy infrastructure yi nga xam ne président Barrow teg na ko liggéey baa ngi door si laas moom lañ gis mu taxaw. te gis naa tey information boo xam ne ñu ngi wax ne any minute from now mun nañu startaat pour liggéey bi continuer gis nañ tamit li nga xam ne mooy di li ñu ooyee moom la ñoo di complicated diseases yi nga xam ne mu ngi ci réew mi te teg na xeer ñu ngi samp lopitaan boobu mooy yi nga xam ne complications yi nga xam ne ay sojjureek yooyu noonu gis nañ teg na ko bu yàggul te yooyu yokkute la gis nañ Faraba tamit lim fa teg mu nekk loo xam ne boo ko xoolee développement yokkute baa ngi dem nga xool yeneen i secteurs yi nga xam ne yi tamit bari na yoo xam ne réew mi si at bii passé rek door na am nañ challenges tamit yoo xam ne dina ko waxtaanee amul réew mu amul challenge. est-ce que du Gambian yëpp challenges lañ gën a séntu suba moom la ñuy dégg daan développement yi nga xam ne is an open secret lu nit ñi teg seen bët mataar. waaw lu visible ku nekk daf ko mën a gis. nangu naa ne balaa ngaa dóor gémmiñu sàmm foog nga xool li muy wàll si. non waaye am na lu nga xam ne ëllëg tey jegewante na maam. te nag man gëm naa ne. His Excellency the President. moo gën a gudd noppa moo gën a gudd bët. am na liggéeykatam yu ko jox information about Gambia situation bu mu toll. te moom ak nguuram gi xam nañ ne lii réew mi di dunda ñoom it loolu la ñuy. no but we are not talking about we are not talking about ay technicalities ñun liñ bëgg a mooy developments of achievements yu nit ñi mën a gis. Gambien si teg ci seen bët. moom laa la wax ma ne achievement si président Adama Barrow am. si nguuram gi si short period of time. mu waxtaanee ko si at bii passé mu waxtaanee ko si réew mi yooyu mooy développement di nga ko gis te dina ko wax te dina wax tamit lan la amal réew mi ak lim plan pour defal réew mi tamit si at bii ñu nekk nii bi ñu ñëw dugga si dina wax tamit li nga xam ne mooy constraints yi ma ne constraints yooyu ñuy waxtaanee nekk na constraints yoo xam ne réew mi président Barrow xam na li fi ne ak ay nitam te yaakaar nañu ne ñoom dinañ takkul constraints yooyu muy challenge yi nga xam ne moom la Gambien si am mbiri accounts ak yooyu yi nga xam ne mooy koppar yu réew mi nu mu doon dundee ak fan la réew mi koppar yi toll like suñ GDP bi suñ incorporé fu mu toll yooyu yëpp nañ ko waxtaane pour nga gën a jox réew mi encouragement yaakaar ne ndóol bi nit ñi di wax si àdduna ak coono bi àdduna di dundee Gambia tamit bokk na si réew yoo xam ne suñ nguur gi ñu ngi koy sooraale bàyyi ko xel loolu is expected tomorrow tey xam naa ne insha allahu rabbi this is a national issue national concern is a constitutional mandate every at bu nekk war na ko def at least once pour mu dem waxtaan ak Gambien si su ko defee nag député yi ñu fa teg ñoom it am nañu cër ak responsibility si président Barrow ak ay ñoñom ñu war a dem si national assembly pour waxtaan ndax xalaat nga pour gis discipline ci naam si suba ci comportement waaw yaakaar naa ko parce que ñi fa ne tamit ñëpp ay ñu professionnel lañ te Gambien sa dañu am yaakaar si ñoom législative bu ees la waaw d'accord naa loolu laa ma ne even the opposition di ñi nga xam ne ñooy members of National Assembly of MPP and lead coalition bi yëpp foog naa yaakaar naa ne ñoom it ay nit lañ te ñu responsible lañ te yaakaar bu nit ñi am si ñoom pour teg leen fa nañ sooraale ne toogaluñ fa benn parti toogaluñ fa benn kool réew mi lañ fa toogal te yaakaar la nit ñi am si ñoom même lépp président Adama Barrow sax si parti bi nga jógee war ngaa mun a toog fii wax nit ñi loo xam ne Gambien si lañ ci gis seen bopp mu nekk yokkute mu nekk développement ñu bàyyi di politicalize National Assembly bi I was very disappointed with the first sitting bi ñu am it was fully 3/4 of what was happening yëpp is a political move. Sirifo maa ngi leen nuyu bàyyi la nga nuyoo gëj nañ laa gis namm nañ la lool ñu bàyyi la nga nuyoo fi ñu fekk mooy suba xew-xew bi ñuy xaar président Adama Barrow war naa dellu ci National Assembly bi joxe li nga xam ne mooy adresse am li ci fës bokk na ci liñ ciy xaar mooy fësal accounts yi wax ci li nga xam ne mooy développement wax ci agenda si ak challenges yi nga xam ne it is on the taking 2021-2022 legislative year. Assalamualaikum mol miliyalan ko alal badi malam sirfo shonko
aka Bayo Sonko Gambia. Comme alialo nyamin lokun kana jang ka kacha bankola kul milialon ko wolle kuto yare anan kul milialon ko wolle kanake ga wolle kacha jang na hamu menti wolam nyindu ko même fula Gambian ko le ake kudi milialon ko abe kelto nyati ake kudi milialon ko banko sambala nyato oto bi fanan kana jang kadiamu ko même mam jibe nyen karo ko nyamin akuma ta bak wolam ñindu ko abe même fo kan wolam ako sama president Barrow me ya lonko ako Gambian ko le karto fa ya tele anno watale mo Gambian ko le president wadi ako sama lan abita diam la député bu kono par failure be damento me ya lonko banku dum be ñanta kaw long ay koy ma wolam ñindu ko na Gambia loi on na Gambia loi ñimbe ñamen to ya expect lo ko with the changes with the vote we have made in 2016 President Barrow should always answer to the members of the parliament all the time. All the time, Senate. Like how? All the time, I mean. Do they call him? You know, the thing is, I mean, Gambia, if President Barrow is ready, or if he is faithful, he should not run away from the members of the parliament. Do they call him and he obviously reject the call? Look, obviously, the thing is, let me tell you something. I mean, any national concern, as a president, you understand? I mean, if you are called to come, it's a vice president. Okay. It is the only time you appear before the NAMS was the time. The only time you appear before your NAMS is the time me along Samon Yolu. State of national address only once. It is a banco address only once. Only once in your parliament. As a leader may along, you have love for your country and you are confident and you want to move the country, you should always go and hold yourself accountable before the NAMS. Because the NAMS are the people may along, we voted them in. And we expect, if you, the president, you have love for the country and you believe very well, you mean whatever you mean for. Because look, the first year when he went to the parliament, follow me along to the parliament, I mean for. The promises, I mean the Gambian Kola. The next year, those promises, upgrade. What do we expect? If you went and give some of these things to the members of the parliament, for example, the opening of the year, at least, I make sure at the middle of the year, you go back to them. You talk to them. You go back to the parliament and talk to them. Look. Okay. Sirifo, okay, li mu bëgg mooy last week waxtaan nañ ci lool ci lu bari. Suma laaj ñaar rek la mooy development ngay expect wala challenges ngay expect suba ci président bi. Waaw loolu moo tax waaw. No, we are not going to repeat our topic. Please, Sirifo, we are not going to repeat our topic. We have a topic of discussion about transport union. This is a national issue and the discussion is what is your expectation tomorrow? Waaw loolu laa la ma ne. No, waaye yaa ngi dellu ginnaaw. We are not here to go back. President Barrow lu moo dem def ci waaw loolu la ma ne suba déglu ma léegi ñaar yi nga séntu da nga ma ciy wax bu dee développement nga séntu di nga gis développement ci kàddum nga wax ma bu dee challenges nga séntu ban développement na ñoo war a expect ci moom démb okay what are we going to expect from him tomorrow? Then because look, what is more important, challenges. Let me tell you something, Mam Jibi, we have to be very frank to ourselves. You understand? Whenever we sit in the platform, we have to be frank to ourselves, même for the Gambian Koli. Because President Barrow, the last State of National Address, I am going to make sure corruption. But today, this country is one of the biggest corrupt country in the world. Nyimbanko. President Barrow and his ministers, President Barrow and his government officials, they are killing this country. Very soon, with evidence. Let me tell you something, Mam Jibi. You can take evidence on Mam Jibi, let me tell you something. Right now, as we are speaking, in Karava Avenue, Silo Bay, you have been Nile, so-called land allocation. An individual is allocated with more than 4 plots of land on the highway. Who is that? Look, the likes of Hadim Gay and the co. Look, let me tell you something, Mam Jibi. We are tired. Hadim Gay was allocated with a plot of land in Banjul Mayalongo. Today, Gambia government is paying money to Hadim Gay. Thank you. Okay. Gambians are paying money to Hadim Gay. And again, the Hadim Gay is also on another property in another place. Another property in another place. Okay. Ci li ma la laaj déglu ma rek man li ma la laaj dafa yomba Sirifo. Nañ nekk ci benn platform, please. Our topic of discussion today is about transport. My question is, tomorrow,
is a very important day to all Gambians. Okay. ñaari laaj laa la laaj mooy ne kaddu président bi ci li ñuy xaar mooy accounts yi dina wax ci development si dina wax ci agenda si mun naa involve all what you are saying but my question is what are we expecting towards development and challenges nga ne you're not expecting any development then what challenges are you expecting tomorrow looy déggee ci président bi non tomorrow lu ñoo war a dégg si président bi rek man am naa ne dafa nekk repetition because from 2016 COVID-19 Russia Ukraine from 2017 from Angola moom président Barrow moom benn speech rek lay read I'm telling you, from 2017 up to now, ko kilima ka wala fa mule. Abaraka. So where I don't go, I'm calling on the NAMs, especially the opposition NAMs, who know that code because I know this I mean MPP NAMs so dull. Some of them might be patriotic, but I am calling on the opposition NAMs. Let them not even attend this one because one thing. Let them not even attend this one now. Because of, do you know why? Opening of their how many years? Opening look, of their you know that legislative. You know that in their agenda, this the anti-corruption bill is not there. You learn because they are all. Who should be questioned for that? Who? The executive. The executive because it look below someone before them. What is the responsibility of the NAMs? Let them sponsor it. No. The NAMs. We are calling on them to boycott a so-called speech. Okay, the so-called speech is coming to do. Let them boycott it and let them make sure that they come together and sponsor a private member bill to make sure there is an amendment to public order amendment to the okay, thank you. Jërëjëf Sirifo. Jaajëf ñu ngi koy jaajëfal. Non, loolu du topic of discussion, please. Ñu dem ci suñ topic of discussion tey is about transport. Mr. Dramé, tey bu ñuy wax wàllu dem ak dikk mun nañoo bàyyi xel ci tey yow as the director of transport ci Ministry of Transport mu mel ni sa njaboot say doom ñoo bank seen loxo depuis altine ba tey naka ngeen ko nekk di dundee surtout mala yow mi nga xam ne tey suñ na ministry bi yow yaa fa nekk direct di deal ak ñi nga xam ne ñooy transport because you're the director of transport under the Ministry of Transport Works and Infrastructure naka nga dundee sit down strike bi nga xam ne sa njaboot def nañ ko jaajëf manji bi lii loo xam ne la def ñu bett man doon laa koy gisee because nekkut loo xam ne dañ koy expect because lu tax ma wax loolu don't get me wrong ñi seen right lañ pour ñu call on a sit down strike waaye lu nekk approach dafa baax lu nekk dafa war a jaar si yoon because soo xoolee last year exactly the same time gars yi oote woon nañ lu mel noonu ne they will go on a sit down strike in October no in September 13 September 13 waaw waaye boobu da ngay gis ne since end of August lañ bindoon ministry bi ñu jox ñu notice ne they have 6 points demands boo xam ne dañ bëgg pour government mu meet those demands failure to do which dinañ embark on a sit down strike waaye boobu noonu yàlla def na ne balaa gars yi di dem sit down strike government mu oo leen after ñu form a committee and then ñu xool seen demands yi yoo xam ne mun nañ koo solve so bokk na ci pour increase fares yi waaw so $8 la woon loolu moo ko indi $10 loolu moo ko indi woon $10 so da nga gis ne by November 3rd dañ sign agreement ne an MOU sort of so si MOU bokk na ci pour ñu increase fares nationwide and then operationalization of the queuing system pour ñu am queuing system ci port bi because boobu loo xam ne la ñoom ñu ngi ko doon jooy ak living bi pour ñu introduce route line si nen tam waaw because ñun dañ gis ne comme ne ñu increase fares itam and then drivers yi ñu ngi continuer pour charge passengers yi double or triple loolu nekkul loo xam ne dafa fair so waaye
agreement bi comme ni lu ma la wax novembre la woon waaye dañ xaar ba April 2022 si lañ effect the increment fair si waaw so lu ma la bëgg a woon fii mooy foofu tam ñoom ñu ne foofu da ngeen use on politics because 2021 yëpp nanguwu leen woon because da ngeen ne woon is not in favor pour time boobu ngeen yokk paas xalaatu leen ko woon non it doesn't matter lu ma laay wax time boobu kenn déggul ñoom ñu wax boobu the process took almost 7 months okay. waaye ñoom at least am nañ something ñoo xam ne bokk na si seen demand si so comme ni lu ma la bëgg a wax mooy ne comme ni dañ suñu joxee chance pour ñu waxtaan ak ñoom boobu dina nekk loo xam ne dina doon baax trop this time around the discussions were ongoing because ñu doon discuss ak ñoom Omar mu ngi ci discussion with regards to the increment of the fares boobu dañ dem ba d'accord boobu end of July la woon exactly to be precise around 26 July boobu lañ am conclude discussion boobu noonu waaye normally suñ conclude discussion si dañ dee agree on a date boo xam ne si la ñoo effect the increment boobu def dee normally dañ dee def press release pour notice public waaw pour notify public ne dinañ lii so yàlla def na ñun tam ñu doon xool dafa am yeneen yi ñoo xam ne ñu ngi ko doon xool si diggante bi waaye seen beneen demande bi mooy de Sénégambia toll bridge bi boobu tam waxtaan nañ Umar bokk na si waxtaan boobu noonu ba ñu d'accord si kaddu demba xam naa soo demee si social media da ngay gis ne bind nañ letter boo xam ñun dañ convey approval to the accountant general department ne tarif boobu lañ bëgg a approve ñu use da ngeen wàññi tarif bi wala waaw dañ comme ni ñun d'accord nañ ak transport union ci tarif okay. So ñun ñu bind accountant general pour ñu adapt and that was published yesterday. Unfortunately, it was published. Okay. While lu ma la bëgg a wax ne ñun boobu it shows our commitment ne ñun we fulfill our promise that we made to the transport union to the union. Thank you. Because ñun suñu responsibility mooy pour ñu set the tariff. So ñun agree nañu transport union another government institution ñu ne leen pour ñu implement tariff waaye xam nga institution bu nekk dañ am seen mandate because ñun tarif lañ dee set waaye dafa am beneen institution tam boo xam ne moo responsible pour affaire revenue yàlla def ne ñoom tam ñoom ñoo responsible toll collection bi so ñoom su fekkee ne ñoom dañ am reservation about the tarif boobu dafaa nekk ñun suñ diggante ak ñoom pour ñun ñu discuss dañ d'accord so suñ d'accord we will get back to the transport union waaw eggagu leen foofu waaw egguñ foofu so looloo tax ma ne la it's just unfortunate ne yéen lii daf leen bett waaw strike bi am because waaw ok jërëjëf dinañ ci ñëw lii gën a am solo ci wax bi dem na ñëw na mooy ne mbetteel ngeen ci am ci strike bi union bi def président ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak suñu seetaankat yi ñu am mbégte ak kontaan te tey war a waxtaanee wàllu dem beeg dikk ci biir réew mi director of transport lañ am ci biir kër gi ak yow mi nga xam ne yaay président union bi ndax lu jiin njaaga tey loolu mooy njaag ci biir réew mi noo def
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ñu naa suma brother MC Thiam xam naa ko si moo leen ma koy jox ñu naa suma boss directeur Essa Dramé suma brother Matar Sarr Sirifo nag maa la déglu doo dee déglu nag mooy problème bi nag kontaan naa trop pour ma ñëwaat fii dajee suma boss muy directeur of transport suñu directeur kontaan di nuyu sa seetaankat yi di safoo seen programme bi jërëjëf def leen ne trop thank you ok jërëjëf laaj bu njëkk mooy sit down strike union bi oote ngeen ko altine ba jonn yàlla tey ji ñuy wax Gambian si ñu ngi am jafe-jafe pour dem ak dikk as the president of the union sa directeur léegi laaj bu njëkk ci suma kaddu mu ne ñun dañ ci am betteel lan moo sabab tey ngeen banque seen loxo depuis altine ba fu ñu toll nii jërëjëf maam lu ma si bëgg a leeral njëkka industrial action is part of democracy is beauty of democracy is part of good governance loi réew mi moo ko wax loolu lu baax la du lu bon pour nit yi understand ko maa doon liggéey lii gis naa ne ma bëgg a toog pour ma ñaxtu ko loolu démocratie la nga am ku la élif nga war a waxtaan ak moom nga war ko tàggu xam nga we are discussing general public ñun dama nekk ni ko gis duma di nekk di dem loolu laa bëgg a leeral balaa ma ñëw si topic bi bu ko wax ne industrial action is part of democracy ndax no président wax na naka directeur wax na ko léegi mu ne seen right la pour waaw moo tax ma bëgg ko fasal mooy ne démocratie la rule of law la is beauty of democracy kon bu ko kenn gis lu bon lu baax with all how citizens are suffering non let me tell you one that is a constitutional right lu waa moo ñu govern si biir réew mi no matter what you need to follow that constitution waaw lu waral protest bi mooy ñun dañ government is our good partners yàgg naa ko wax they have very open door policies yàgg naa ko wax fii but bu si fàlla ñu xawee pressure group ñun tamit dafa am ñuy ilif dafa am nanguto yu ñu defa government ñu mel ne mbelu yokkam paas mbiri Sénégal bridge exact dem ba si biir ñu gis ne lu nekk di ko doxal ñun feesi suñu bot lu ko nguur di doxale waaw neeku suñu bot neekuñu we are engaging them ñu ngi waxtaan bal ba du fàtte ne am na ñun jiite suñu gannaaw always mooy drive sa njaboot yaa suñu teg pressure we put pressure on the government automatiquement lu indi lii mooy ne d'accord nañu biir pass bi comme ni nga ko waxee fekk naa ma nga la wax su pass bi yokkee fa 20% gaz yi change for 20% dina order pass bi but recently we are over for 2% pass bi yokkut kon kenn dina war a travail kàcc ngaram our agreement not only government including commuters union mooy client seen mbootaay bu leen ko faal comme ñu ngi ko fane ka faal yeah and consumer competition commission den d'accord ne su pass bi yokk gaz yi adopt change for 20% dina adopt pass bi kon right now we are over 42% pass bi yokkut kon loolu drive ku la war a jërëjëf waru leen toon loolu d'accord nañ si as a team consultations bañ d'accord since July end of July ba tey was never implemented loolu nag ñun ñoo xam coono bu ñu nekkee si battal bi ñu biñ daleen unfortunately later was never responded engagement ba nga doon am with the ministry yes mooy ne binda nañ res di state of ba that agreement fu ñu toolu ba woo never responded mu lu tax implementé ko lu tax déclaré wuñ ko we don't know and number two mbiri bridge bi waxtaan na in 2021 bañ am d'accord di den PS and then minister and the relevant stakeholders ñu d'accord price bi benn def time period for 2 weeks demoon naa fa after boobu was for never implemented bu Ibrahima Silla ñëw as a new minister woote na mais ba understand Ibrahima Silla dem naa si bridge bi on the 11 May 2022 moom minister of finance Sidi Keita mu ñëw mu oote meeting on the 31st May 2022 pour ñu waxtaan mu ne lu ñu d'accordoon first time ñun ñoo d'accord ak ministre bi ak stakeholders yi bot dafa tuuti ñu waxtaan pour ñu yokk mooy li moto yi di fay waaw comme la luñ price bu ñu d'accord lan ngeen d'accordoon price bu njëkk it's different categories xam naa su ma koy wax off record mën naa because right now nit ñi li ñu am mooy highest price bi is 6,000 to 4,000 non du highest price it's left with the tonnage of the vehicle soo fekkee truck sa tonnage bi mooy détermine ñaata ngay fay and the size of the vehicle the length of vehicles comme lu ma bëgg a wax ne mooy lu doon fay ko si ferry bi still lan la ko di fay si kaw bridge bi waaw ñun loolu la bëgg a mu ci ñun ñoo tamit war nañu de war a ci d'accord moo tax ñu ubbi dara room for discussion benn d'accord si daal ba moom bu ñëwee bu la doon discussion dafa tuuti
pour ñu discuss ñu yokk ko. moom Ibrahima bu Yeah, ñëwee that was ak happened. ministre Yeah, as a minister, moom moo cabinet bi. That was on the 31st May 2021. ñu discuss again, ñu open discussion again. ñu discuss ñu yokk some figures. bañ d'accord. yéen accept ngeen yokk. Yeah, accept na neexuñu, but lu lor government lor dañu leen lor. As far as they are our servants. Okay. In that meeting, the Minister of Finance, ñu nekk di delay mbir bi lu ma understand. ñun they have any expertise in that meeting. ñu attend the meeting. Just to put their input on that discussion. Because man, to my represent meeting, I will represent my people. Whether they like or not, I agree more, I implement. Okay. Now, I feel as Minister of Transport, if I Minister of Finance, for that meeting, they bring expertise, d'accord, Ministry more d'accord. And it have never been implemented. You been there later, been Minister of Finance for they convey their approval, copy you. Then you share with our members. I'm on the Leland d'accord, you know, implement on the tariff 13, Limoy new tariff. But later on, more help. Mam Jibi delay na bind nañ 2 litres boo ne sa respond ba dem nag xel yi ñaaw nañu ne man mbir yi dama fas am percentage yow man Omar as individual ku musa dégg na civilian ni ordinary Gambian góob na ko jox percentage musa am si àdduna ba Gambia foofu lañ toll léegi ñu ne am na si percentage cool yu bëri fit wax naa lu nekk ñu ne non moo tax dama ko dee pousse ma ko non let's give government chance maa ngi bind maa ngi follow up dem na ba diir protest fu mu commencé sax drive ñoo ko def si moom ñoo dem ba si bëri du yéeg waaw mooy last Wednesday. ñoo du yéeg non Monday la. ñoo du egg mais Wednesday la problème. waaw ñoo du egg bridge bu ma ko déggee ma yor sama ndaw yi ñu dem fa xool lan moo xew ñu dem trafic commencé bari pareil fiir ñoo commencé seen frappé bu ñu nekk. ñëw di kick nit ñi di buddi seen number plate si di leen harass. was so disappointed from Gambia Police Force. truly speaking ñu bi ma ko déggee mun ma jàlla on Wednesday pour dem tekka fa. ma fekk ñu arrest 18 people waxaa ñoom ñu beel leen suñu beelee ñii arrest ñii suñu beelee ñii arrest ñii xam nga dem naa mbir bi commencement suuf ma call PS in den ma expliqué ko mu ne ma let me consult Minister of Finance ma xam lan moo xew try director is not in town ma call TPS sorry PS tamit guddi boobu try naa ko mu ne ma mun ma ko jot woo naa ma mu ne naa consult Finance di following di ma ko ama ko ma dégg beneen driver tamit commencé nañ garé around Jara Sooma so ma jàllale dem foofu pour tamit bu ñu xew Farafenni fitna boobu mu bañ a am fale bañ a am fale ma dem si comme police commissioner fekkuma ko fa mu ne muy Farafenni ma ko député commissioner mu ne mu dafa tukki ba mu ngee ñëw ma dem si governor of the region ma waxtaan ak moom mu ne ma man dégg naa yéen da ngeen bëgg a def bloc tali bi ma ko non ma expliqué naa ko mu ne ma ok ma jëneewle tamit li mooy mu ne ma léegi call di PS ma call PS amu ko mu call DPS mu xaar DPS bi ne ko yëg nañ situation bi ba ma ministre mu ngeen dem cabinet gars yi lu ñu discussion ñun ñoo ko d'accord ak ñoom dina ñoom wala maa tax ñu ko yóbbu cabinet so ñu ne ok léegi nag after the cabinet da was on Thursday cabinet lu ñu si decide rek ñu ne ko xam moo ko suma member si ñu toog ba guddi ministre kool ma Ibrahima si la kool ma mu ne mooy laaj ma lan moo xew inda issue ma expliqué na ko mu ne ma li nga wax nag is very important suba mun ngeen ñëw suma office ministre ma si la amoon record ma ne ko man maa ngi Farafenni mun maa ñëw because right now lu fi xew dem na ba am na ñu dem taal pone si kaw tali loolu fi te loolu sa member si la mun na bi ko xam jéem fa kenn xama kan pour ay temps ndax sa member si mun nañoo génn ci tuuma ku nekk mën na ko def waaw waaye ndax sa member si mun nañ cee génn man de lu ma seetlewut mun ma wax diw moo ko def man maa jógee boola ma fekk safara man naa faa saf ñoo ma tase police ñoo ma tase ñu ne ñooñ allégation ne trafic ñoo ko ba ñun téew fa kenn ku fa def but lu nji njàkk kuy njàkk moo am nit ku nekk mën naa def lu ko def but ñun ñëpp ñoo fa nekk ñu fay safara bi ok léegi ministre call na la call na ma expliqué mu ne ma suba ngeen ñëw sama office ma ko mën maa ñëw man fii pour jógee fi time bi am na comfortable because situation lu mel nii am na satisfied but naa woo suma collègues yi ñu ñëw fekkee meeting bi ma call suma assistant mu ànd ak team bi dem ba bu ñu demee according to ñu ma briefé bu mu ne saaki bu ñu toogee dafa leen wax leen gaañu ko deet yaa ñu oodi mu ne doo man ooma leen seen boss moo ma ko mu ne dafa bëgg a ñëw man expect ma leen sax according to the information so we feel that that is very loolu tuutal nit la soo nga ñu waxtaan ak moom mu ne leen ne cabinet seen tarif bi bridge bi cabinet approuve ko est-ce que di yéen li leen ministre bi wax lu rek moo leen naqari mun naa nekk non may ma rek xam nga meeting bu nekk si meeting mun ngaa convince nga xam yaakaar mu nga am ba di meeting mun ngaa convince nga xam yaakaar nekk because bu mu faj bu ñu mën a gay ne yóbbu na maata bi cabinet approuve ko ñun lu ñu xam tarif transport tarif ministre transport ñoo ko réglé ñoo koy approuve noonu la
xanaa mu change tey comme ni ko war a cabinet ñun xamal loolu le ministre de document bu jox nekkul ne proposé bu war a de cabinet la suñu ko waxee nag ñu xam ko ñu wax si lii boo fee ba bu ne da nga koy cabinet approuve ko no mooy si été individual ni cabinet yi cannot change the decision waaye xaaral ma déedéet xaaral ma non dafa am fu ma bëgg a leeral foofu noonu dëgg la Omar lu mu wax ñun ñoo responsible pour tarif bi waaye affaire revenue tam Ministry of Finance ñoom ñoo responsible loolu mooy bridge bi waaw so ñun su ñoo make a decision boo xam ne it will have implication on the revenue xam nga Ministry of Finance also they have a stake in it yeah so boobu laa bëgg a leeral ok léegi continue jërëjëf sama boss xam nga sama boss la moom su waxee mën ma ko wéddi waaye tey fii yéen ñëpp yow ñi ngi fi nekkal nga fi nekkal moom li mu fi nekkal la fi nekkal boo dañ bëgg a leer te dañ bëgg a saafara tam Ibrahima Sylla suma loolu la waaw suma xarit la ma su liggéey ñëw rek waaw non oui ñun ñëpp ci liggéey bi lañ nekk waaw ba dama ne in that discussion bu defoon ak Ministry of Transport finance du fa ñëwee xanaa ñoom kan la représenté ci meeting boobu that day ok loolu monsieur Dramé with that question tey moom fi mu laajtee mooy meeting bi ngeen doon def finance toog fa pour ngeen indi solution ngeen waxtaanee tarif bi finance ñu ngi fa woon mu demaat ba ministre bi tourné waat ne foog mu dem cabinet ñu wane ne solution mënu ci am Ibrahima mënut a teg décision tey yow as the director lan ngay tontu ci Omar fi mu laajtee noonu actually finance was not there. The institution under finance moo present boobu mooy accountant general's department. ok moo nekkoon si meeting bi moo nekkoon waaye there is no staff from ministry itself waaye accountant general department is under the Ministry of Finance. It's an institution under the Ministry of Finance. Okay. Why? It's just like comme ni soo waxee the Ministry of Works ak NRA. Yeah. So loolu la waaye Omar lu mu wax yëpp man comme ni suma point mooy maybe important question nga ko laajee xanaa ñoom they feel offended or something more trigger pour ñu def lu ñu war a def because no matter what happen foog naa approach bi loolu la because even su fekkee ne they were informed that the cabinet make a decision ñoom tam su ñu bindaat comme ne last time lu ñu defoon ñu make seen demands yi ñu ne leen if you fail to meet these demands by this date dinañ def li obviously dina trigger some sort of action from the government waaye soo xoolee foog naa Omar leeral na affaire bi it's like foog naa dañ mer la because soo xoolee lifin bi seen demands yi bokk na ci mooy ne pour wàññi fuel waaw Omar mu ngi ni musuñoo lifine boobu as an issue musu leen ko discuss non as department of wala Ministry of Transport we were discussing it indirectly mooy ne su fuel bi yokkee ñu yokk a pass because Omar xam na ne ñun nekkuñ ne ñun ñoo responsible pour yëfi fuel bi boobu is like a new demand the other one mooy the checkpoints ak lifin bi boobu bokk na si 6 points demands yi first time okay te Omar is working with the police he was working with the police pour ñu solve loolu noonu su fekkee ne tam they have challenge maybe they should come back to the ministry but they never came back to you people no that was like a news maybe informally mun nañ nekk di waxtaan mu mention ko waaye comme ni pour ñu binda ñu formally ñu wax ñeel these are the challenges we are facing still with the checkpoints man I cannot recall pour loolu pour ñu and then the other one is about the sport fine boobu tam musuñ koo indi si ministry bi so dafa mel ni mooy ne comme ni mandatory fines police yi li ñuy charge ku offend ci kaw yoon bi ak so waaw suma point mooy ne issue yooyu noonu nekkul loo xam ne dañ ko discussion Saturday soo waxee Saturday if you don't meet these demands and then we're going for sit down strike and then Saturday is not a working day so how do you expect comme ni government at our end pour ñu resolve matter boobu noonu man foofu mooy suma problème si problème bi waaw ok président ngeen tontu ci loolu mu mel ni yéen da ngeen tëb rek def li ngeen bëggoon a def ci ni direct industrial action mun nañ koo def mun nañoo joxe notice de government ñu ko daan yaakaar def
dinañ ko yónnee si bis nangam dinañ def lii. but this is some issue na discuss na ba agree ko already because before lu ñu doon def noonu di nekkul ne dañ ko discuss but this issue yu nekk di raise nii was am na certain discuss like mbiri tarif pass bi discuss na ba agree loolu implementation mooy saa yu essence yokkoo da ngeen war a yokk even discuss yokk nañ waaw after benn toog nañ si xool pass bi ba bu nekk xam ñaata lañ ci war a yokk waaye essence bi nga wax noonu te moom wax ko te ñoom yorewuñu wàllu essence waaw may ma rek xam nga d'accord nañ si pass bi already since July was never implemented we don't know why lu tax implemented bind na letter respond ba ñu tamit def nañ sauvé gis wall market bi gaz yooyu commencé na wàññi so ñu fiil ne balaa ñu teg boarding to the resident of the Gambians waaye government teg boarding bi waa ñu fuel ñu bàyyi pass bi fu mu nekk because man xam naa the Ministry of Transport they are not part of the pricing committee of the fuel nekkuñ fa man nekkuma fa bind naa la ñu ne ma dina ko seet xaw ma kañ la so moo tax léegi wi not minister at the government léegi before ñuy teg because ministre bi ñu lu ñu xalaat xaar si loolu la fasa ministre seen président war na ne this current situation mën na yokk pass kon dafa am ne pass bokkatu bind na si very loud and clear mu ne this current trial they cannot increase the transport fare du already was discussed and agree kon ñun lu doon xayma lu doon ñaaw njort loolu moo fa nekk kon lu was ma gay ne mooy ne on Monday dinaa dem si président bi waxtaan ak moom mbiri pass bi loolu wax boobu dafa mel ni way naxaate la kan moo wax loolu according to lu ma wax suma gars yi ministre moo leen ko wax on Friday Monday dinaa dem si président bi waxtaan ak moom mbiri pass bi président Adama Barrow ñun wax boobu nag mënuñ koo dugal suñu bopp fu na waxi loolu su bi nga espace yi ñu toog bi agree nga ne dinaa waxtaan ak président bi loolu man mënuñ ko déglu bu mu fa jógee meeting bu mu gars yi analyser dina feel happy mooy sa union bi yeah su union bi ñu consult ma ñu discuss as executive consult some people fekk ñu préfère ne let's go for interaction ñu call ko ma in that day fekkal man maay Farafenni time boobu laa transformé pour ñib si nga xam naa di matter beyond Farafenni now it's a national problem ok si yoon bi moo ko doon digle maa si yoon bi thank you MC dégg nga waxtaan bi ñun ñëpp ñoo ko dundandoo as Gambians mu mel ni déggee nga ci ñaari parti yëpp directeur nguur la fi toogal kii union bi la fi toogal te ñoom ñoo banque seen loxo lan nga jàngee ci wax ji ak lan moo ci sa jàngat ngir saafara ak li nga ci déggee lan mooy lu ñuy xaar ci kadduy saafara ci taxawaayu nguur gi ak union bi. waaw man su ma waxi démba moo su ma waxi tey réew kenn du ko yóbbu si defante réew dafa laa ñu toog ni waxtaan ñu find solution te lu xew di ki monde ba léegi jafe-jafe bu mag la si réew mi fii si wàllu économique bi si wàllu askan bi ñu sonné si réew mi am na benn waaye bu mën a wax ne waaw président Barrow mu ngi am moto mu ngi dem député yaa ngi liggéey soo government government nekkuti loos dara mën na ko déedéet parce que soo déggee ñu ne nguur askan ba tax ñu nekk fa ite askan mooy war a number one priority si government. waaye boo ne defante lan la ci nit defante mooy ministre bu am muy si la président Barrow ñu ko wër ñu si ëppa den arrogant. what arrogance do you mean? mooy den diis feel big respect bu doomi aadama lu leen neex mun nañ ko wax nit ñu ko wër muy Misila muy Sankare muy Demba Sabali muy Duusaano ñooñu yëpp ñoo xam ne dañu wër président Barrow bu ko nangu yaaya musu koo nangu. MC are you not talking politically? non am nga su ndee wax mbir yi man su ndee wax li ñu ko mbir politique mbir réew mi la ñuy wax dama lay jox exemple ma xam naa lu ngay dundee because tey négociation war naa mën a am si time bi first day bu ñuy génnee ne tey si down strike la waaw dégg nga directeur moom mi nekk foofu nekkal fa ñii mu ne mbetteel la ci am because wala mbetteel la am gars yi toog ne si down strike la lu ma def mooy ñu oole nee na balaa ci newoon keneen la woon tey bu kii annoncé on Friday xam nga sati la ko annonce si dimanche bi imagine si miti war naa mën a am diggante transport union ak ministre bi ne dégg ngeen announcement kaa leen toog ñu waxtaan seen dimension wax nii ñëpp xam ne ne fuel dafa wàññeeku si sab région bi loolu mooy dëgg soo demee Sénégal fi $7 la man de Ghana laa jógee de waaye Ghana moo gën a seer Sénégal fi $7 la mooy suñu néego Guinée Bissau di same thing Conakry di same thing Mali di same thing
record sax amul yow nootal all MC moom waxam. waaw soo demee Sénégal man dem naa Sénégal. kañ laa jógee Sénégal yàggut laajte naa ko. waaye xam nga Sénégal tam seen essence moo gën a seer suñu essence. waaw rek man gasoil laa wax gasoil lañ gën a soxla. du essence lañ gën a soxla gasoil lañ gën a liggéey si réew mi fii. waaw moom la commercial di use. waaw di ëpp waaw. soo gasoil mu gën a ëppa. yéen fii sax gasoil ngay use. so lu ma bëgg ñu understand mooy government bi. ñoo war a négocier because tey su nekkee ne price yi naka fuel dafa dem down. suñu waxee dëgg rek dafa war a wàññeeku ñii lu gaa di xeex nekkul ne dañuy xeexal seen driver yi am na ñu wax lu ne transport union yi ngay xeexal seen driver yi. waaw kese. boo tey su nekkee ne fuel wàññeeku na tey la driver yi la fuel wàññi si ñoom. déedéet maag yow mi koy use yëpp dina wàññeeku. dafa wàññi si ñun. soo foog naa li gën a am solo waaye léegi dégg nga loolu ci direct mu ngi lay wan ne te Omar tam nangu na ko ministre of transport seen yoon nekku ci yëf yi yokk ak wàññi essence waaye déedéet ministre of transport tey ministre of transport fu ñu war a blâmer mooy buñ gars yi déggee di announcement from the president of the transport union ne Monday na am si down strike lu mu war def mooy ñoom dañ war na toog waaw yaa ngi blame Ibrahima as ministre moo jiite di ministre bi dégg naa waxam waaye there is a director bi moo jiite transport Ibrahima lu mu wax si coffee time dafa garaw ne driver yi ñu xam ne lii du yàgg si ñoom boo kenn ku nekk yaa ngi expect ay dépense ay yooyu du wax yi nga xam ne because fii ñëpp xam ne Gambie xantumaat la ñu xam ne loolu si réew mi fii da nga ew suba teel dem taf bala 11 o'clock mu ne way juram bu góor sax driver la waaw loolu moo nekkoon métier bala fii léegi si bi saabal si driver la léegi ñu liggéey si nguur bi léegi dañuy liggéey wàcca 4 o'clock 5 o'clock ñu egg si ko trafic bi soldat yi bëri ak police bëri léegi ñu si trafic bi guddi bi si réew yi Gambie fii loolu moo nekk boo fi nekk xam nga la si xam so si bi saabal si léegi suñu 4 o'clock añ na seen ko si toog 5 eggaane si trafic bi pour dépenser si électrique ak essence so lu war a am mooy dialogue moo war a am suñu biir. da nga jàpp ne nguur dañ ci na sax. defante Ibrahima Silla moo jiitu ci defante bi. defante. moo war a am si réew. jërëjëf acca. perew ma de. waaw perew ma de. waaw gaawal daanaka non perew ma de. waaw taayul la dama bëgg ñu understand mooy. il faut Gambia lu fi yokku. du wàcc. ndax loolu du àdduna global MC. tey soo demee tey. Sénégal da nga dégg ñu ne ceeb benn am na lu si wàññi si dara. nga xam nga ne Sénégal jimbo sax yokku na. yokku na man maa ngi amee tarif bi Sénégal ak Gambia. waaw soo bëggee compenser la Gambia amoon na time Sénégal fii la ñu jëlee dunda. léegi fa Gambia fu Gambia di jëlee léegi. maa ngi amee tarif bi diggante Sénégal ak Gambia maalo Sénégal ñaata la mu jar Sénégal ñaata la mu jar Gambia soble dugub yëpp laa amee. léegi. léegi yëpp maa ngi ko amee tarif bi. suñu demee ba léegi nag Gambie du ëpp Sénégal xam ne moo gën a seet Gambia Sénégal dañ daw dugg ak ñëw Farafeñe di jënd dunda di génn léegi Gambie ni ngay dem Sénégal di jënd foofu gaz bi di dugg biir Gambia tey xoolal ports xam nga ports yi nga am big losses la ngay am si monde yi ba tey xam nga loolu tey millions of dollars yu bëri Gambie ñu ngi ko lu si down strike bi peut-être dem driver yi itam fu ñu compliment leen tam because ñu foogoon ne bu ko beera dañu war a si down strike dañ toog seen kër yi demul si kaw tali wax ne bu kii dem bu kii ñaakaa dem bloqué kenn tey ñuy dem tey di gën a si mbedda bi nguur bi suñu waxee ne ñoom génn seen ay boos su joxe Gambie jamono xam ne GTS bi jamono xam ne boos yaa ngi fi moto yaa ngee daw nit yaa ngee struggle pour am moto tey si nga génne sa boos yi ne ni ngi génn léegi boos yi léegi ñu xam ne ni ngay dawal taxi yu dem léegi benn nga xam ne ni ngay dem ak van yu dem ni ngay yaa ngee fay triple fare ngay fay soo waree fay 10 yaa nga fay $20 soo waree fay town 150 yaa nga fay $300 léegi mu am Gambia soo comme foog naa lu nga def mooy nguur bi président Barrow lii am na doo ko def bàyyee sa ministère yi ak sa technocrate yi njiiti réew am na fu sa réew fu mu toll yaay jóg taxaw nga oote kaay leen ñu waxtaan dafay fay doomi réew mi leen ñuy wax démonstration geraw ku ko ootee nekkuloo ni ku bon si réew because réew dafa am formé su mu tollee accountability transparency dafa bokk si démonstration ak oote geraw si réew. ñoom seen demands yi da nga gis ne loolu is part of it. seen demands is part of it because tey fuel. su waree what direct bon nangu naa ne all the demands yëpp mënuñ ko am at once. mënuloo wax ne demands yëpp da nga ko war a am at once. wala mën nga am benn soo mënta am yëpp sax wax bu neex mën naa tasa ba ñii right now seen xam nga luy problème bi. suñu waxee dëgg rek. transport yi noonu nguur bi dañ leen yàpp respect guñ leen. waxoon naa ko Omar last time bu gaa yi defee si U-turn boobu. ma ne ko yéen a ngi def nga xam ne. U-turn ban bu gaa yi woo annoncé ne dañuy def génn. jamono nomination bi. yaa ngi ko fàttaliku. yéen ñëpp da ngeen leen tuumaloon ma ne ko la ñu àndal. ma ne ko yéen a ngi def nga xam ne. mais Essa Faye tuumal leen openly. ñëw fédération ñii union bi. nekkul opposition xam naa suñu xam ne NPP la gaa yi nekk.
te am na ci ñu nekk opposition am na suñu xam ne kilifa NPP la ngay bokka waaw am na ci ñu nekk tam opposition foog nga nangu loolu kenn ku ne am na fu la ne nga bokka waaw ñoom loolu loolu ñu understand mooy ñii bu gaa defee si ñu toon bi Star FM laa ko wax ne ko loo leen def nii loo leen d'accord ak nguur mi ne waa after neen ko def du ko bandi mooy ñëw because ñii seen promise la gars yi promise mooy comme lifi na Dakar situs loo fa aj 24 hours disappear na nguuri Adama nu la mel jërëjëf thank you merci Matar dégg nga waxi directeur dégg nga waxi Omar lan mooy sa jàngat yaa ngi ciy wax waaye tey am nga opportunité pour toog ak ñaar ñi nga xam ne ku ci nekk kilifa nga ci yëf yi Omar mooy président transport yi monsieur Dramé mooy director of transport dégg nga explanation yi mu fi jox benn mu ne mbetteel la ci am Omar mu ne ñàkkale na cëral bokk na ci li sabab nii jërëjëf maam am nañu mbégte kontaante lool di gërëm Eye Africa plateforme bi ngeen am nii réew mi yëpp ñu ngi ko ut mënuñ ko am director of transport toog president of transport union toog mu ngi door a am li bari la si Gambien si jàngee nag ñu nit ñi duñ dof ñu ngi dégg di waa MC Cham na ko ne bëgg naa mu withdraw the statement of arrogance bi mu use to di ñi nga xam ne moom mooy government state ministre yeeg yooyu su ko withdraw tam jox naa ko mu ne withdraw la MC arrogance bu nga tuumal non du ma ko withdraw non it's okay du ma ko withdraw that's you it's okay li ma bëgg a wax ñoom no Steve please let's have one platform today please no MC nañu am one platform waaw dama leen ñaan wax man na wax réew mi waaw okay na wax réew mi waaw okay it's okay please na wax réew mi waaw okay ba Matar continue na wax réew mi waaw MC nañ civilise bi nga wax dama noppi na waaw oy ma la woon de waxuma Matar dama ne nguur bi waaye sa statement boobu laa bëgg nga du ma withdraw waaw defoon nga ko laas na ma waaw ana yëpp sa déedéet yoro ko bañoon waaw yéen bañ nga yow tamit bañ naa bàyyi ma dem li ma wax man mooy I am very very glad today déglu naa président du transport union déglu naa directeur gàcce nga la ma both side danaa bileem ñaari secteur yëpp si li xew dégg naa MC mu ne defante la waaye benn pàcc rek la laal defante ñaari nit a ko def mu ne government laaj mi la doon wax waxut laaj si transport union li ñu def su fekkee dañ nit defante transport union ñoo ko door waaye wax na seen laab si mu ne bi gars yi nangoo la leen démb waxoon na leen ëllëg dina leen jural dara drive laa xam nga ne li maa jënd si essence maa ngi ni ngéej ñu wàññi essence $10 billahi laa ilaaha illallah li ma doon spend pour $1,000 dem Banjul for example dama su ma daan spend $500 I'm spending $1,000 now ok continue waaw kon dama ne ñëpp amul kenn ku war a ñaari xel ne transport union lu ñuy xeex àq ak yelleef bu am solo la te seen àq la seen yelleef la ñu xeex ko pour mu am solution kenn amu ko weral waaye problème bi ñu am mooy defin bi doxalin bi mooy mer bu dafa direct mel wax ni très président bi sax yaa ngi ko wax ne ko ne bëggutoon mu am sax waaye dañ ko trigger what trigger di action mooy li xew si brique bi moo trigger transport union moom président bi mu làbbale ko yoo xam ne nañ an monde na toog la because dem na ba gis ne gaay bi nag suñ waxut sax gaay bi nañ def non ñoom def nañ ba pare waaw that's what I'm saying mooy li kaw si brique ba moo trigger action di président foofu nanguma ak moom waaye ndax foofu tam nguur waru ci woon a jël saafara li ma dégg police bu tareti bu appoon foofu noonu police yi nañ xam ne doomi réew mi la ñuy diilal nañ civilise nit ñi duñ baam nit ñi duñ dof sooy diil ak nit ñi da ngaa deal with people professionnally ñii dañ taxaw si yoon bi li tax ñu taxaw si yoon bi nangam naa moraliser ñu génn si yoon bi ñu bëgg a mën a fay jàll jarul dóor jarul dëgg xaste jarul arrest waaye nag ñoom it nañ xam ne loi bi doo ko teg sa loxo réew mi dafa am yoon dafa am loi mooy dox si réew bi police si sol uniforme suñ brothers lañ suñ sisters lañ te ñoom dañ leen di fay pour ñu saaf réew de su not bi belittle am na loo xam ne bis dafa belittling seen officer tamit la moo nëw waaye tamit ñoom whatever tension they have they should control themselves di nit ñi duñ dof duñ baax li xew si mbiriñ bi moo trigger action bi waaye ma tax mënoon naa fay mënatuma fay paak naa suma oto waaye fi jarul kenn di la forcer yoon bi non yow da nga ci am évidence ci kaw yoon bi gis nañ image ci moto yu bëri ñu ngi am meters away from the highway fekkee ne du si kaw yoon bi daa nga am benn secteur ni maa déglu rek noonu ngaa déglu waaw fekkee yow moo non man gis naa image xibaar rek laa gis waaw seetuma image dama dégg
su fekkee demeewut noonu boobu man suma faute la waaye bu fekkee noonu la demee warta demee bu fekkee demeewut noonu what is the reason why the police are beating them Omar mun ngaa téye ci loolu yow pour nga leeral ci tuuma loolu ci sa njaboot bu dee da ngeen beneen bi ma seen si oto teg ci rek kaw mooy yoon maam bi ji bi réew defante du ko yóbbu de te defante bi si transport union la dooree nguur fekk si leen si waaw non foofu laa ñëw vraiment dama ne ñaari secteur yëpp laay bilee transport union ñoom waxtaan nañ am njëkk ak teranga ak nguur ba sonn saafara amul d'accord naa déglu naa Omar interview bi lim si teg yëpp waxoon naa ko sax ñeneen ma yóbbante si moom Omar suma xarit la ma ne nañ wax Omar ne comme joxe na announcement na noppi bu ko benn media force mu go in for discussion yoo xam ne dafa trigger another thing dafa cause another problem moom njiit la bu demee ba joxe information na wax apprenti bi ñu commencé wax waaw yéen ñi taxaw pour pro baro yëpp da ngeen ne ñii li ñuy sàkku sax mënut a am non du dama ne biñ ne dañ ne essence ma ne essence bi duñ ko laal parce que it's not the responsibility of transport union pour ñu wàññi essence ma ne leen essence bi du sotti waaye bridge bi war naa sotti parce que nag ñi faa jaar mooy transport te ñoom ñu ne nañ ko wàññi nañ toog ñu waxtaan am naa ne nag director of national treasury ñoo responsible now is the accountants that are responsible it's not on the ferries it's on the ministry of finance te ñooñu am nañ tarif te nag government ñu ngi dund si ndóol goo xam ne si réew mi am na nur nañ yokkute si koom-koom parce que réew mi taxe laa dundee na nit ñi bàyyi xel ne amuñ essence amuñ gasoil amuñ diamond amuñ silver réew mi taxe lay dundee waaye taxe yi ngay wax noonu yow Matar xam nañ ne bridge bi 100 years lañ ko jox réew mi every month nguur gaa ngi ci collect around 46 million dollars ci xayma understand loolu tey bu fekkee ñii dañ ne nañ ko wàññi ndax waxtaan waru cee am tam pour ñu wàññi ko ndax ñii ñu ngi dem di ñëw waaw transport bi fii bridge bi mën naa wàññeeku waaw loolu government moo ko responsible directly waaye essence is not directly responsible by the government even si law si nga xam ne mooy IMF ak World Bank government is not entitled to go and buy fuel directly from the fuel sellers government there is an agency between them government am bokk na ci regulatory body bi Matar pour prices yi bokk na ci regulatory body pour prices yi ministre of finance ak ministre of energy dama bëgg nga may ma tuuti rek ma establish waaye am nañ ci responsibility nguur waaw d'accord naa may ma rek boo ma ne amuñ ci responsibility dama ne ni nguur di doxee ak information bi ma investigate ma xam essence bi directly government amul power pour dem jënd ko moom indi ko waaye government nañ ciy dugal ay millions am mooy subsidize bu muy def ndax du union bi foofu lay waxee $100 si laa jar yéen 70 ngeen di fay ñun ñu fay ñi nga xam ne ñooy jaay ñu fay leen $30 loolu mooy subsidy waaye léegi lu ëpp ci réew mi muy ñi nekk ci union bi yore dem ak dikk bi buñ jàppee ne ñoom ñu ngi ciy loru ba tey te yow nga ne ba tey buñ ko wàññee du ñoom rek ñoo ci am saafara yow sax da nga ciy bokk ndax foofu tam nguur amul fa matuwaayam rek maam waxuma buñ wàññi damaa ñëw si issue si happen balaa maa génn foofu. non waaye xam nga directeur daf leen na waaw non loolu la dafa am yu nga xam ne Matar duñ la ko nangu nga taxaw di ko wax ci kanam askan wi laaj ma question waaw ok continue laaj ma du ma mën a dem non I am not to ask you man ñaar ñi rek la am pour laaj yow da ngay am pour comment yooyee panéliste understand nga da ngaa indi sa comments ak sa reactions ok léegi mun naa leeral waaw xaaral ma pare rek so yow pare nga ñëw dina la dimbale si lifin bi first of all lu ma bëgg a wax it's just unfortunate MC lu mu wax ne suma ministre dafa arrogant xam naa politicien la waaye boobu kay dama ko ñaawal trop because I was not really expecting that from him sometimes certain things you need to know the background pour nga mun a have an objective view of the whole thing because Umar mu ngi nii we have a very close relationship with the union moom mu ngi wax ne government dafa yeb transport drivers yi maybe moom xamut the history waaye soo xoolee from 2017 to now the relationship between the transport union and the government has never been like before. Ever since. Because even your department as a directory is a new department. It's a new one. Wow. Te time boobu noonu dafa amoon time sax government du nangu pour waxaat transport union ñun ministry bi bokk nañ ñoo xam ne ñu strengthen transport union tey anything about transport man fu ma toog Umar dina mën a toog foofu noonu
We are like, partners. We give them, that respect, that prominence. dafa am say ñeneen ñi di wax ne man ak Umar xam ma suñu relationship bi. dañ leen di tuumalante. waaye Umar tam njabootam dañ koy tuumal man ko yow nguur gi li bëgg ci loolu ngay dem. man lu ma gis mooy ne. For us, they are our major stakeholders. If we want to succeed with MC li mu wax tamit ndax xel mënu ko nangu. because tey yow liñ la dégg nga wax depuis yëf yi commencé lépp lu rafet la. te saafara la waaye si la liñ ko dégg ci waxam force de daf ne mu ngi tànk GTSC mu ngi tànk yellow taxis yi because Gambians yi ñu ngi dem ñu ngi dikk te Gambians yi mënuñ woon a dem because ñii biñ taxawee problème la. No, sometimes lu tax ma wax loolu xam nga something transpired maybe moom MC moom xamut Umar gaayam yi buñ demee si ministre bi honorable Umar nekkutoon foofu noonu waaye something transpired ci office minister dafa am ku jóg mu ne minister whether you like it or not Monday ñun dinañ strike by force. Okay. Omar, someone mentioned that. None of your someone mentioned that even the people who were a part of that meeting they verify that all of them they acknowledge the fact ne kooku lum def action lum def si office minister waru koo def. And he's members of the union. Waaw te kenn déggut minister maybe def na dara pour kooku noonu. He just let him go. All along the minister was like looking for an amicable solution. waaye lu may wax. if they give us. Minister's first approach tamit I think ne loolu tam lu jar a xoolaat la. What I'm saying yow président bi ak union bi ñoom ñi ñëw nga ne leen ne oowuma leen seen président moo ma oo ndax foofu rek saafara dina fa gaaw a am. No, why it doesn't matter. Umar lu mu wax comme ni ministre loolu leen wax comme ni tey suñ la waxee ne where is the evidence. There is no formal communication. Whatever communication transpired there is not written anywhere. Okay. su fekkee ne ministry bi bind nañ ñoom ñu ne leen seen demand si we cannot meet this demand because of X, Y and Z. ñoom mun nañoo wax ne waaw. because fu mu nekk nii ministry bi mënuñoo def lii. why we have not reached to that level. so moo tax man gom naa ne su fekkoon ne the transport union ñu jox ñu time. we could have settled this matter amicably. because lifin bi tam xam nga si brique bi tam nit ñi lu ñu war a understand mooy nekkul ne affaire yi reduce tarif bi moo trigger affaire bi because Umar xam na the weighing bridge bu fa nekka is faulty most of the drivers they were underpaying waaye léegi bu accountant general bi buñ demee foofu noonu accountant general they were verifying from Afripersas ñoom seen weighing bridge bi moom is okay. they were verifying from there. so xam nga boobu kiit mënut a am. so ku nekk lu nga weef loolu nga nekk di fay. te kiit bi bu muy am sax. ferries ñu ngi doon receive 20 something million. ñii ñu ngi ñëw receive. waaye lu ma laay wax mooy ne xam nga soo amee a faulty weighing system xam nga there is a likelihood ne ñu under living la way la. waaw so su fekkee ne correct système bi ñëw na yow kay moom da ngay fay loo xam ne normal lii ni so obviously yow da ngaa feel ne you are paying more when actually loolu nga war a fay so loolu moo trigger affaire bi waaye ndax foofu tam director laajutoon enlighten yéen as yow as the director of the transport under the ministry nga leeralal sa njaboot through the union président bi ak executive am ñu xamal ko seen njaboot. non lu ma lay wax ñoom su fekkoon ne problème boobu am na. and then they have they lodged that particular complaint to the ministry. we would have solved it. waaye ñoom xam nañ ne that way bridge was faulty. long time ago. why nobody complained about it. because it's not in their interest. It's not in their interest. It's not in the interest of the drivers.
ferries and the wage scheme baaxut amoon record bi fa nekk léegi sax. non ay ferry amul wage scheme ferry amul bu paane du tey ta boo xam nañu xale lañu wax loolu laa bëgg a wax man den PS moo ci cité waxoon na ko am na foreign play bu nekk xam ne aussi bridge bi ci bridge bi ok. because dem naa ba suma driver mbir ma ci su ma ne soo waatu ma gis lu système bu fa nekk dox ma wokk ba suma driver mbir ma ñu ma fu ñoo lekkee laa ko faat ma ne xaalis réew ñaara bu mu ko seedoo man loolu d'accord ma ci am na foreign play yu fa nekk I remember amoon record the PS and the interior call me lodge a complaint ma ko after director of ferries the same problem man nag lii foreign play moo fa nekk investigation does not my job man naa la lii am na lu ma si lu tey sa xel. ma tax sama idea ba bu travail complaint man leen yokkut de li ngeen mënoon demal nga mënatu tey ba ferry moom dara tarif moom dara ci ñun fa man ñun yàlla demandé ñun tarif ferry la wax pour ñu wàññi ba foreign play boobu yàgg na fa du yàgg naa ko alaat ba ma mënuma ko investiguer waxoon naa ministre bi in my sworn interview ma ko my question is that interval I understand through my research before toll plaza di pare monitoring commencé am these people are collecting less than 20 million monthly now accountant general came in léegi soo ñëwee soo fay dinañ sa ticket dina xool passage bi dinañ def validation now commencé nañ start na collect over 40 something million man immediately investigation di set ñu xam what different million bari from 20 to 40 kon foofu investigation war na fa am ñu xam léegi dat indefal woon naka la amee njuuj njaaj bi doon am démb. naka la amee man my family is from my mother is from Baribu dem na ba su biir ba nga ñu ne ma be careful with these people ba lu di yàlla neen la ba duma gis ifini yow ak nga ñu gën a yàq rek ma mën a fi man yàlla fu doon ma bindee dégg ba xam naa fonte moo am na fa ok thank you ma daal continuer balaa sëñ ko di ñëw. man fi ma doon ñëwee rek mooy Omar dinañ ko gërëm nañ gërëm directeur waaye ñoom ñaar dañ bokk jëmukaay lii warutoon a am waaw. just sit down strike bii warutoon a am te nag transport union tam nañ bàyyi xel ne ñu ngi wax drive yu taaw nit ñi moto yi du daw léegi nit ñi ñooy loru ndax government right now nit ñi ñooy loru ak government tam mu ngi los ñëpp la waaw. maam ji ku doon feere $20 pour nga xëy dem liggéey tey yaa ngi feere lu ëpp $100 pour dem liggéey dëgg la MC wax na ko. léegi kan mooy loru te ñu ne réew mi dafa métti waaw. ñee ne essence yokku na ñii ne paas yokku na ñii ne diwlin yokku na maalo yokku na léegi ñoom dañ ñëw triple nag léegi moo tax ma ne defante bi ñaari boor yi la warta am waaye ñoom boo ko waxee mooy du union bi banque nañ seen loxo. waaye union bi ñoo door problème bi maam waaw ñoom dañ téye seen loxo Omar mu ne am ñuy daw ministre bi waaw loolu la ma ne Friday waaw ñuy daw déglu ma daal ñuy daw ministre bi moo leen sant mu ne ñooy doom yu baax yi. waaw déglu ma Omar non please maam ji bi man damaa génne ministre tegee ko moom Ibrahima Sène Elou I'm saying the department itself this is an issue they should not allow it to happen the entire Ministry of Transport warta am Ministry of Transport nag transport union si ron am na li nekka waaw waaye ministre bi am na leader. that's what I'm saying maam ji bi ma ne the entire ministry ñoo koos lii dafa mel ni doom ak baay ñoo jote the same doom yi ak baay ñooñu ñooy sofa waaye ñii ñu ngi lay wax ne baay ji dafa taxaw di wax ne. baay ji dem wax leen dégg doo naa leen ko dem maam bi ma ne Ibrahima Silla benn kàddoom laa ñaaw ñu ne moo ko wax aw ma audio bi mooy dina leen tëj lesson waaw. tëjuñ travail lesson de they are teaching the Gambian people lesson waaw te man déglu naa ko ci kaddu mu ne mu ngi sant GTS mu ngi sant yellow taxi maam ji bi the temporal solution bu government joxe through the national transport it was brilliant mooy ban indi génn boosi boss they were running out of I waste. understand if at a loss Man, I went there, I talked to the operation. don't suffer 100%, 50% bi la ñuy suffer léegi
pour dem liggéey. non waxal 15%. Moo tax 50%. bu la 50%. Waaw, léegi 15%. d'accord naa. man tey trafic light laa doxee ba egg si fii. non non moo tax xam nga. maam Jibi ak Sirif ak MC Thiam déglu waaw leen ma MC laaj. waaw dégg maa ngi waxtaan ak waaw am. waaw bisimilah bisimilah. yow yaa ma laajte. waaw gaaw sa time jot na sax pour waaw, Sirif waaw, moo ñëw. waaw. bari na de. non non gars yi non dañ ko dañ daggoon. jël di ko dogal di ko dogal waaw gannaaw. li ma wax mooy warta am. ànd te nga nag ci. ànduma si ni mu doxee. it was not professional at all. to both parties. both parties. Thank you. su fekkee ne the director of transport mu ne. they have cordial relationship with the transport union. and every minute and second seen constraint yi ñu ngi ko waxtaan. te def nañ recommendation sax ne to director of finance. ne nañ wàññi brique bi. man mun naa ñoom witness ñu ne yàggul ñu gis lettre bi ñu publish ko on social media. Demba. It was not wrong but I don't know why. The government document is leaking all over. It's wrong. We should check. ñun dañu war a check up suñu bopp as Matar kaama dimbali la Matar kaama dimbali la. document laa koy ñëw. dana ñëw. document boobu because lu ñu déggee ministre di wax mooy ne ñun amuñu document mooy ne proposal la donc ñu de la ko waxee. ministère moo ci problème bi am propose la léegi ngeen document ngeen seet. ok léegi. That is faulty. That is faulty. I understand it's faulty. Let me just end my. non moom daal mayal directeur may ko rek moom su bëggee intervenir mun naa fàtte may ko. Just about the letter la. xam nga maybe Umar dina ñëw. Umar you know dafa foog ne maybe nothing is wrong with it. Why everything is wrong with it. For example man. My signature is exposed in the social media. And that's evidential. Anybody can forge my signature. But you are a public official. No. Your PS signature. Look, even the president's signature is exposed. It is not legal. You are there for us. You are there for us. No, I will not accept it. Okay, Sirifo bàyyil kii mu daaneel please. ok mais Mr Dramé daaneel foofu wala foofu nga bëggoon a am pour nga continuer after. No man lu ma bëgg a wax. Like he said. The government office documents. We cannot continue exposing government documents in social media. It's wrong. Maybe ñoom Omar. That's why he says wrong. No, it's not. No. MC. MC. We could have written that letter without copying the union. Yeah. Because at that time, they were under pressure. That letter, it is, some sort of pressure on them. Because ñoom send, membership, they were thinking that they were not doing, enough. Why buñ amee letter boobu noonu, after they communicate to their members, at least, dafa calm situation. Why ñun, we could have, just written to the Accountant General and Finance without copying them. So in the future also, it's like if we want to write a letter, we could have, think twice. That be, you send for, transport union or not. No, but I'm saying, maybe, I don't know what trigger that he says it, maybe they're trying to counter the minister, which I don't think, it should be. It should be. So if you are offended, sorry for your signature. No, what I'm saying, what is wrong? What is wrong is wrong. Mr. President, gis nga li plateforme la te aduna mooy seetaan dama daane la Sirifo mu ñëw Sirifo wax naa ko ba sonna ne plateforme bii Gambian su ñuy déglu before you tender any statement you need to calculate it. It is illegal, it is wrong. Right, la bàyyi ko mu wax waaye nag pour mu publish a government document that you are not authorized is wrong. Okay, thank you. Jërëjëf. Beneen bi mooy fa ma daanale. Director of transport ak mi nga xam ne mu ngi liggéey am na time de billahi wallahi tallahi barke alquran ñun suñ amoon lu ñu gënal Omar li moo jooy mu happen suñ amoon lu ñu gënal ñoom ñu daay la waaye nag transport union ñoo door protest bi ñoo door defante bi ministre bi fekk leen si it was not professional. jërëjëf Sirifo acca dégg nga waxtaan bi mu mel ni directeur bi dégg nga li mu wax ministre président bi dégg nga li mu wax te yow ku dunda transport nga yàgg nga ci yëngatu lan nga jàngee situation bi. Thank you very much Mam Jibi abaraka bake Mam Jibi be korondoring bru dia moy futam anu dia mo fela futa tati nan la moy ko bake
na directeur la moy na président la moy belef la Gambien ko fana li la moy même ko masakunda kuliyata utile ni masakunda ya lon ko Gambien ko le jiko men sotoye ita kele no ina banko sendi banko dimol ma government nyama government responsibility you have to take responsibility. Is the ministry not taking the responsibility? The ministry is not a responsible ministry. I am telling you. Let me tell you something. Bàyyi ko Matar right am la bàyyi ko mu wax please. Directeur mu fi moo fi nekk pour tontu. Non Matar wax naa la ko balaa ñëw start please. We are not discussing about the central government. I am talking about the central government. I am talking and you and nothing will change. And nothing will change. I am talking about Adama Barrow's government. Sirifo, continue si topic bi ñu nekk. Okay. Adama Barrow government be wolla ila ministry member Adama Barrow government kodo me ya longo wala ministry of works and transport ko is a failure and I will repeat it and I will say it keep saying it ya longa men ko ku kila be jawol ni ko ela mo ku kila be jam Omar mam gibi imagine a ministry under the government two ministries because this is about two ministries finance ministry works and transport ministry it is a letter yes you share a letter immediately to and you are another partner implement. I think because transport union is out of them transport union will move a union but Minister of Works and Minister of Finance will move so anything may have longer about the conclusion of we expect to follow these two ministries need to sit follow in the sila follow yela won hokol beke janibe ila modum in the sila le kacha janibe letter o safela ka fanyu le ko we now agree ko many implement le in the month of June Minister of Works nyanta jela ko yenda ka finance ko le ni finance si nyulde ni kacha ta nyala anu nima Omar la diamo moel Omar ko ni kacha ta anu accountant general be jeli anu this accountant general is the same wole responsible de bridge nyunda accountant the bridge is under the accountant general ana degulo li la Dramé wax look meeting bi mu ne la ne accountant general ñoo fa nekkoon finance nekkuñ fa déglu ma ne bridge bi si under accountant general la nekk waaw the bridge waaw bridge bi si under accountant general moo fa nekk ma wala loolu nag if you don't know it and is here he can verify that he can verify that so nga wala ndamang finance to fo de itla be finance mo fo kanya ndako nko ni yemiti mo menke nyimbe siri ako transport union be siri njele works ministry be siri nje accountant general be siri nje ya ko ka tay damal agrida ko la kabi damal agrida ko la idol government yela ka tal ke yela ko ke fo finally na ka severo ke anu government e severo menke yo wotande ñu lako jun karo ale ñi tarifo men sama mba implement la but mi nakata I manna na ka implement okay ima implement follow. So ima implement follow imagine it is the government it is la police already it ko police ñi ko ba implement la imam police implement who knows for it ko do men collect is the amount of money ko la save maybe ni ñul agree tarif o men fond la you understand agree ñul save maintenant maybe that's the account you come account maybe that I'm not saying ko wolam but ko maybe that could be possible so that's why I said maybe okay wow my word is very clear here so I am telling même foko ñawolum ñundi ko minister of works e mol felle e gamien ko felle gamien ko le sindi je mene mantala keka and the government failed us my second point you see in this issue this bridge koñi I mean a koñi omare même fo it need to be investigated very well like you see the company même fond ya longo scientific wala ka weyinke that company ñum fond there is a corruption mark on that company the company même ka weyinke is which company listen the Afrique passengers number Afrique Passage yes the Afrique Passage that Senegalese company there is a corruption mark on even that company did they make work up Janika will award that for them to be collecting money there for yakati tender la bank did the ministry put it before tender because the law of this country says any contract even award on tender so that company when they were giving that one for yakati tender la bank do you do the investigation no. Look I am just asking I'm asking okay then listen to me and I want the director to answer that if he knows anything about it okay. If he doesn't know anything about it let him not answer it but I am just asking
That's why I asked, do you make investigation about revenue? I make my own investigation, Okay, and I will reserve my investigation until I heard from him. Okay. Secondly, No, Mamatar, please. listen, I am not saying it's responsible. I make it very clear. If he knows nothing about it, let him not respond. Continue. My point there is all you know. Weighing from going, you can motivate way diamond. As a government, it can kudos to diamond. Imo dulahan to no I better. At least weighing system on the weighing system correct. Who knows? Whether the government is losing or the government is not losing. But that was then. Then it's an open secret that government was losing. No. Let me tell you something. Government is losing or what? We need a responsible government. Wherever we are collecting revenue, we need a system. There are a system is going to be very protected. Yow yan nopp ngay déggee ñu ne la bu njëkk 20 something million lañ doon collect léegi ñu ngi collect 40 something loolu kay léegi leer na. Look, if there is a system in place. Exactly now. There is a system in place. Now. Yes. But the time, those days mean calf because system will make up that system is. But where is installed now? Okay, Katan the whole loco. This government made like a Gambian call far can revenue tina. In a moment. Secondly, my third point, let me make it clear. In the weekends. Ñu ma ñu ko mar ñu ko mandino in yakata but na jele minister and defense minister, 2 ministers they went up to Senegal. That shows how they disrespect our own people. They went to Senegal for what? They went to Senegal to tell the Senegalese people go everything in Gambia is okay. They went inside Senegal, the border. I saw the minister myself, the defense minister and the minister Ibrahim Silla, they went to the border. They were talking to who? The drivers? They went to the border about this strike is winning. The minister went there and the defense minister went there and I saw it. And I saw the MPP commentators, they were with them there. The MPP commentators, the media guys, they were with them there. And they have said a lot. We expect a responsible government. Ning atra ñu misunderstanding in the bridge. Minister Omar Kuman. Omar la mo na. But the director ye move for ite mango mo. Ako gail mang hani notice di pour I am not talking about notice di or whatever. When these people had them, these people are going to make strike. That's the time Minister Nying, I make sure. That's the time they make sure Bosol organized. They were able to go to GTS. The police were able to take a stand. During that duration, if they respect these people, they should call Omar and his team. Go, please. We had your announcement, but Lieutenant Aliena, about this issue. Because this is not the first time. Protest invite. So even if they are not informed as a responsible ministry, as a responsible department, you should invite them because they are under you. Invite them. But the minute you feel good, you are having your car, you're driving to work, you're having fuel from our own money, going to work. So we have to go to work. We are the people where the difficulty comes to us. And nobody is there to blame the drivers. Because the drivers can remember all of you to go. 40 something % was added. They don't make no noise. My last point, remember for all of you go. Now look, you are not coming to me. Okay. Come for all of you to go. You fuel co. Me I don't come back. I am counting. Fuel co man can you learn ministry. That's very clear. Fuel co is not in their ministry. But remember you will go. It will let ministry do. Will let come work on fuel co. So we expect ministries of work to consult, to try to talk to the Minister of Finance and Energy. Fuel co. Remember you will Kabudu lebe. Thank you. There is Kabudu in this fuel co. Kabudu like what? Kabudu lebe. Masakunda be balu come fuel on yinela. Agriculture tourism. But they are not having money in agriculture and tourism now. Now they are feeding from the fuel. Thank you, please. What time banging them? Time banging them. Wasrivo, let's please. You were giving your time. I'm giving my time and it's interrupted. Thank you. Okay, thank you. Jërëjëf. Why this man PRO of government? They Santana. Mr. Dramé, bu la neexee nga tontu si soose Sirifo li mu wax ak olof pour nga leeral
lépp def naa ne déggal nga ko sa boppa mu ne joxu leen gars yi cër tuumal na sa ministre bi dem na ba Sénégal bàyyi fi njabootam bañ a wax ak ñoom yooyu yëpp dafa mel ni mu ngi wane te nit ñaa ngi wax ne Baye Lamine daf doon négocier ak union bi waaye Ibrahima bi mu ñëwee daanaka dafay diisante gars yi mbagg yaa ngi wax MC léegi li mu wax ci sa ministre bi dafa arrogant loo ñaawlu la waaye ndax ñëpp buñ la taflee doo tooy. No, it's just unfortunate because could be politicized. So sometimes a better prove for us to be objective. And on pre objective, inyani kwenye inyana korosila bakele, ya understand. Not only it after a jela nyame, prukafako, walem. Because, srifo ye kodol for jang. You have, a lot of, factual, errors. Many along among Larry. Bridgeoto, kabring bridgeo nying pareta. All along the plan is, to bring a private partner, private bridgeo nying manage. But after, nata nga jube ko, nyimu feneti me along government, as a revenue nying soto no jela. So why should we give it to a private partner? So after, a temporal arrangement. So how to go about the temporal arrangement? Wala tinanga ferries, other institutions, by a temporal arrangement keka. But the whole idea is not come and proka traway, motoli way, pruye tambi fonkola because naya jube transport time is money. So proka foko ebo motoli be way lale after yenata plaza or whatsoever. But as part of the project, there is this toll plaza component there. But kabring bridge pareta wato menna, o toll plaza ni omon pare. Latin temporal arrangement be carry. So wala na sign neta raje toll plaza ni is almost ready. Wala na moto ndingol they go through that. Moto balu mang agree on the modalities, how to charge them. Wala na still they are way. So Ninja covering accountant general they took over. There is increase in revenue. What is as a result of what? As a result of efficiency. Governing efficiency mantara ninja to kodijama bondinor. So sometimes can you corruption, but if you don't have the evidence, it's just they fake you never caring. Eka company men for Afripesas, they are not part of this thing. So scientific, accountant general department, they are dependent on that, relying on that company, Pruka, waiting Pruka, verify. And what is enabling, government to get, more revenue. So it take a mean for, no, but what I'm saying, but you don't even you don't even know Afripesas, the men know Dlato. It seems, you don't know anything about it. Okay. So you are just talking about that company, but you are along from, the men. So, expect leko, janibe ko fola nying, for moto jang. You have to have your, evidence. I did my own thing. Okay. Okay. Go, if you don't know, you tell me. Okay. That company so and how they are awarded and how they are there. No. I'm just asking you something. No. I think you see my. Okay. Just give him time. Sirifo, now give him time to answer. How are they awarded? Sirifo, wale baiko mutontola. Okay, baiko mutontola. Just tell me that. Do you do your investigation? Mr. Drani, continue. Okay, thank you. Mr. Drani. So, aka memfana for Kavuko minister, Minister Tata Senegal. With defense minister. Nim problemo bekering. So, as the minister of transport, because it's also a security matter. So, ne wol Tata, for a fact-finding, mission. For mune wrong tauto, pro later up to the border. What is wrong with that? I didn't say it's but, wrong. No, but just hang on. But I didn't say because it's you wrong. seem to have a problem with that. No. Go. No. Go and do it. Why can't No. I call you? No. I am calling in the weekend. Just In the weekend. no. In the weekend. I just asked. Yeah, it after Minjela.
ilafta min jela ite walaje but minister afdata Gambian transport al fanal mala tata everywhere but ima woto fode so ning tata ning Gambian transport al ya I will nyinen ka munal problem oti la kolea ko nim fonko. So what is wrong with that? Prior foot a border to Fana, Pruka the other side, Pruka will Fana Ninka. I didn't say it's No, wrong. so I didn't say it's why? wrong. If you can go there, you are talking about time. You cannot change my functions. I made it very clear. Uncle, if the minister can go to Senegal, can able to go to Senegal in the weekend, why can't he call the transport union? And I will change. I'm not changing that. Then don't deliver. Sirifo. Now for Janne, Malum for you cool understand what Vonyadi. Minister ni ñu mitale on Friday. Okay. On Friday, lunjuma la tata border. Minister ni ñu mitale on Friday. Okay. So what sort of meeting also it left when did they announce their No, No, just wait. My question is, if these people announce their protest after announcement of the protest, Minister Pintita. Go. Sirifo. What I'm just saying. And the people are listening. No, but time is going. Please give this guy to explain. Minister, call. It's just unfortunately la leader Mantaraji, Omar. But during that meeting in Ata Fayeko, for Al-Sontabam Falmans on Monday, we are going on strike. The union. And unfortunately, they do that. Yeah, and on Friday, in that for Al-Sontabam Falmans, but we are going. So what is the need, to call on them again during the weekend? What are they going to say? What are they going to say? And then because government transport union invite lale. What are we going to say exactly? Because for us, as far as the fare increment is concerned, we already make an agreement with them. The problem is when to start. This is where they are concerned. And then for the toll from Kofana, tariff, when it should be implemented. And I'm very sure time dinner notice by this day something would be done. Okay. But that opportunity is not given. And then again they came up with new demands like the reduction in pump price. Okay. MCA fenne for Kafuko, the world price, I don't know. I'm not an economist, but last time, what happened? Oil marketing companies, after, pump price in Kafulal. The world, price in Natra reduced coming and Kafuja Nyame. Why would those people want to increase the pump price? Because Senegal, Umar knows very well. He knows that, the government is subsidizing the diesel. The Senegalese government, they are subsidizing diesel more than petrol. Yeah. But for Gambia, we are subsidizing both petrol and diesel. The shame. And then if you are to call for reduction in the pump price, it means the government have to increase the subsidy. Okay, thank you. Président nga ñëw ci dégg nga lu directeur wax mu mel ni yéen mer bokk na ci li gën a sabab seen strike bi kenn ci say njaboot ci kanam ministre bi wax na ne ak lu munta xew sax ñoom altine da ngeen strike te mujj ngeen ko def directeur mu ngi wane te nangu naa seen cordial relationship because yéen a fi ñëwoon door pour introduce li nga xam ne moom moo nekk stickers yi ñu waxtaanee ko ñu gisoon daanaka ni ngeen meloon ba ñëpp di la tuumal sa njaboot sax di wax ne Omar ni nga mel ak ministre bi tey li ministre bi wax nii Gambien si ñu bëri tey dinañ séentu ne saafara war naa mun a am ci nu mu gën a gaawee ci liñ déggee ci directeur sa diggante ak moom. jërëjëf maam comme yàgg naa ko wax ministre yi open door policy. loolu su nekkee xeex sax dinaa ko wax. We have a very good relationship with them. moom maanaam moom jaasu boo xamante ne. ba ñu ngi ko tuumal ñu maa tuumal. ba loolu xalaat nit ñi la. ba lu ma wax mooy ne. ay fan yëpp déggante wu leen de.
non ñu ngi déggal suñ personal issues. waaye ci problème bi. non di problème aga ñaata institution lañ. su ñu waxtaan suñ personal issue mën na ko waxtaanee. uncle bro that is like normal life. loolu jotewul ak liggéey bi. time liggéey after liggéey bi kon ne aw normal life. suñ fi jógee sax dina ko ne aw normal life. man tey lu mu jël su ma jëlee Ibrahima Sall tey. I will give him due respect as a minister. ba lu tax lu ma bëgg a wax moo wañ ko wax. ok lan mooy latest developments yi ci liñ déggee ci ministre bi tey gis nañ ne yaa ngi am engagement depuis ci suba ba tey Sirifo wax na ko fii MC wax na ko fi Matar tam nangu na ko ne nguur gi engagement dafa war a am sa diggante ak ñoom waaye ñu gis ne ba léegi loolu amut ci li nit ñi gis ci ministre bi directeur mu ngi koy bañ ba tey mooy ne ministre bi oo na leen Friday toog ngeen wax sa njaboot kenn ne na neex na nga naqari yéen da ngeen di strike mu mel ni askan waa ngi leen di oo pour saafara am waaye ministre bi jëluñ benn jéego pour waxtaan seen diggante ak ñoom. ok comme directeur lu nga ko waxee. loolu wax boobu su amoon maa ko ñaawlu. bi ko négociation table la. loolu su lu mënut a def after boobu la nga ko war a decide. man am na dee. but xam naa métti ba bu mu fa génnee kontaan nañu. ban man lu ma mës a wax. suma kanam ci ma diggante yàlla laa koy waxee. ba bu ma lu ma firi tam man am na happy. understand no they will be discussed as executive as national executive committee to decisions. ñu déclaré ko. I know that time sax daa is not in town. nekkul fi. wax nañ ko gis nañu yeneen press release. ndax soo leen joxoon seen cër directeur bi tamit doo leen ko doon xaar ba mu ñëw. non xam nga maam sometimes soo nekkee su xëy jotee xeexal rek. waaw non mooy mer bi direct. waaw parce que yow yéen am ngeen a direct. dama la protest bi su may protest damay notice government. bal bii dafa am lu ko trigger. mais problème bi am Farafenni. arrest boobu dafa xool naxare xool ñëpp. am sogal li man tamit. waaye maa ngi si télé. bugg naa seetlu sama bopp man. sa diggante takk naa si biir bi trop. am naa si pourcentage am naa si xaalis dem maa fay wel directeur bi ne ànd nañ dem garage. yaa koy sauvé man ak directeur ak ministre yi. bi di relevant stakeholders ma dugg si motom bi. mu ngi si on mu ngi si TV ñu lu tax ma dugg si moto directeur. driver yi. waaw lu tax ma dugg si moto boobu war ma faa dugga maanaam ministre yi benn lañ soo dee façon yi man dem naa bi driver yow taxawal sa bopp si bopp bi yëgu ma ko loolu moo trigger wax bi ba wan moo si man lu may expect dëgg ministre yi lu muntu mel su nga ko waxee sax nañu oo because ñun sur last proposé bu nga ko doon cancel 12 AM la in the morning sur dimanche Baye Lamine moo leen oo woon. non su joti cancel yow ko ba Sonko c'était rajo laa nekk King FM fa la ma koolee ma dog programme bi da uyu leen suñ fausse presse si dastak bi on si 2020 dimanche la ma kool si dimanche man maa ngi si bij bi mun maa ñëw bi si parti moom ma ko dog bi ko waa ñu si bij bi ñu suma agéri muy tasaaroo ñu ma élec gi ñoom Monday keroog la ñu tas State House bu mu paree ñu dem si office ñu discuss mu jeex after bii sax su ministre dinañ jubóo parce que nga bëgg a dañ nekk di tatar dañoo nekk pël doole waaye li ngeen di diisante mbëgg askan waa ciy sonn. non ba askan maa ngi sonn understand na ko. ba loolu dina tax suba ñun ñëpp dina xam suñu stand. ku ne xam ñun ministre yi mënuñ dem seen gannaaw. du mënuñ dem suñu gannaaw parce que sometimes dafa am solo pour ku nekk mën a rectifier sa bopp. léegi ndax gis ngeen askan wi yéen ñëpp. gis na askan bi. bi ko Ibrahima dégg naa mu ne mu ngi open dëpp moom duñu oo. man dañu wax duñ ko oo. ku nekk xool di jàppante. ok léegi directeur bool sa njaboot léegi ñëw fii. léegi ñëw la jafe sorry since the some authorities call nañ ma from the authority man tey dem naa bi am stress man dem naa bi du ma pick call suma téléphone mu ngi ring 24 hours dem naa bi suma problème suma jabar problème suñu process bi mu lu nekk di social media laykut ko dama war a topp si daf moo ko suma job jiine si ba dem na moom quit na social media di part 3 days because comments yi wax yi xam nga jigéen mënu ko résister ba wan ma ne suma famille nit yi kon ma magal tubaab yi ñëw bëgg maa jaxase yàlla ba wan ma si important is jënuñ gamee ñëw nañ soo demee suma groupe sax suma som autorité sax commencé nañ waa driver yi ñi ba boobu mënu ko wax si kaw xaj naa because ñu ne gàmmeel nañ coono ñu ñëpp si kaw la nekk man fa ne suma famille yi suma doom yi su ñëw school te dañoo dox ba wan ma si important is am na ñu consult like first of all you have meeting with ne SAS bu ko xam lan moo xew comme réew amul ñàkk waxtaan moo am adom nañ ko nangu nañ ko soo ne juum ne nangu nañ ko soo ne commune jam nangu nañ ko ba we need solution lu ñu fii na suñ solution rek ministre yi ñoo ko mën a solve
yesterday am na meeting with the GCCI Chamber of Commerce in the subject matter seen borom daal ñëw nañ waxtaan nañ ñu am jot nañu ne dina au pare ngeen pour waxtaan ak government ko sécurité sa pare naa ñu ne dina ko faciliter te si suba am na meeting with the Supreme Islamic Council te si suba ñun tam pare na pour injee jàmm mën a am after boobu am na meeting with the peace ambassadors after boobu am na meeting with the Human Rights Commission so am naa yaakaar ne meeting toogaay dina am as soon as possible am naa ci yaakaar because I received some information but I don't want to declare it as of now because it's official xam naa dinañ toog ñun suñ toogee man lu ma nekk su ma déggee ne Ibrahima lu ma ko wax Ibrahima as my servant as my minister dinaa ko waaye su jeexee jeex na MC daanelal MC ñëwal waxtu bi jeex na MC yow yaay ñëw nga daaneel directeur wax pour saafara wala léegi saafara rek laa bëgg a waaw waxtu bi jeex na MC waaw su ma wax sama gudd yaa ngi koy non non kolo pass ngeen start yéen a yéex a ñëw waaw su ma waxee ne tey Matar wax na ko fi ne dégg na benn waxi ministre bi di wax ne ni tij gaay la sin loolu lan la miin as ministre ko xam ne tey ñii si ronam leen nekk ndawam leen foog naa ne ministre bi balaa Human Rights Commission di dem Islamic Council di jóg ministre bi moo war na njëkki jóg dem dem na si nekk député yi gis na lu mu fa def state ministre fu nga jël óol sax da nga ko bañ waaye du topic so how can non am loolu ji exemple du woon ne du ma dibi bu woon ne su ma waxee ne den arrogant waaw loolu dama wax ne su ma woon bu ko watu mu wax dafa benn jéego because tey lu ma gis mooy du ma dem du ma engage gars yi du ma wax ak ñoom mu ngi leen di xaar maa ngi xaar gars yi léegi fu mu nekk nii nu métti métti driver yi li su ëppa moto yi ma mun ko wala tey seen dépense fi lañ ko yaakaar dawul ñaari fan dañuy xiif so nin bàyyi gars yi waaye léegi toog nga ak directeur pour saafara so lu ma wax de saafara bi yomb na mooy il faut ñu jëm a try reach out to the union seen ndaw leen nekk seen rôle leen nekk oo leen waxtaan ak ñoom tey askan bi ni ngeen loru fu askan bi loru rek nguur mu ñoo loru bu ko tey ñuy loru si réew mi fi yëpp si ëppa tey soo demee si kaw bi coono ba fa nekk bari gis nañ ko jërëjëf ok léegi directeur nga tëj foofu rek waxtu bi jeex na takk pour gars yi ñi may ñi nga daaneel dégg nga li Omar wax te saafara lañ soxla te yow war ngaa bokk ci njiit li pour indi saafara as the director of transport waaw xam nga lu ma bëgg a leeral xam nga depuis programme bi bu mu commencé ñu ngi wax ne lu tax ministre bi ooyuñ transport union bi Omar knows me I say as it is lu tax because man maybe suma yeneen interviews yi wax naa ko gis nañ ne comme ni bi jaarut si yoon loolu lañ foog ñu ne they made a mistake the union bi their approach is wrong because lu tax tam ooyuñ leen mooy ne comme ni we don't want to encourage this kind of mistakes thing. Because for example suñ defee lii ñu oo leen who knows, maybe 2-3 weeks or 2-3 months time, the same thing can happen. So what we want to encourage more in the dialogue, that communication, that open door communication, both they negotiate on things and then we agree for the mutual benefit of the union and the government. noonu lañ nekk di. pare ngeen pour loolu. ak yow as waaw oo leen rek léegi ngeen waxtaan. non boobu dina ñëw. waaw demonstration. waaw union. in other countries. waaw loolu si dafa bokk seen liggéey. non Omar mu ngi nii the last time bu gars yi defee lii. nobody blame them why do you call on this thing. We form a committee and then we look at the things and then agree on the solutions. Okay. We don't question them, but like he said, the way it happened, maybe it might be triggered by something. Even uprisings like that. No. Why? MC bàyyil ki mu daaneel waxtu bi jeex na tag waaw monsieur Dramé continuel nga daaneel waxtu bi jeex na tag pour ñi bàyyi la because of yow fi nga nekk rek moo tax mu ñoo tëj jotaay ji waaw ñun we have an open door policy. It starts with the minister, and I'm very sure we will dialogue with the transport union. Very sure.
But for us, we want the transport union to come. Okay, like through this platform, please. No, what I'm saying. What I'm saying. With the time that iAfrica is taking, since Monday iAfrica suñ programme yëpp ci lii lañ. What I always said. ñoom Omar ñoo tëj bunta bi. so ñoom ñoo amee bunta bi nañ ko ñaan naa leen lu ñoo bañ Matar bro lu ñoo bañ non may ma lu ñoo bañ ñu dema fa ñu ne la ñëwoon